weapon against stress is our ability to choose one thought over another. Adapting the right attitude can convert a negative stress into positive one. Let's start this new semester with a positive outlook to combat stress. Once again, I welcome the faculty members from other colleges and our college for this activity program. Let's commence today's program with Tamil Taivarthu. I request the gathering to pray. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் கதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திகழவுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழழகே தமிழழகே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Good morning to everyone present here. On behalf of our college, we are welcoming you to this one-day, 3 days faculty development program on stress management. I also thank our management for giving us this opportunity to conduct this type of faculty development program. Every semester we are conducting FTP for our staff members. This time we are organizing for other colleges also. So I thank our management. Sincere thanks to our secretary and correspondent, Mr. Dharnivel sir. I thank our principal ma'am for allowing us to conduct this type of faculty development program. On behalf of our college, we welcome our resource person, Mr. Nirmal Kumar. He is well known to our college. So many faculty programs we have connected. I think this program will be a different one. So on behalf of our college, we welcome you, sir. On behalf of our college, we welcome our coordinator who had initiated this program, Murugavel sir, for being with us. I welcome all the faculty members who are coming from other colleges and other university. I welcome all the staff members from our college. I think today you can enjoy this whole day, 3 days without stress. Thank you. Thank you, sir. Shobha Edward to render the principal's address. Please, ma'am. Pleasant morning to the dignitaries of the dais, and special thanks to our college, our management, our secretary sir, ICT Academy, K.C.S committee, vice principals, heads of various departments, all faculty members from our own institution and various other colleges. Special thanks to you for having come here with all smiles on your face. So looking at you, a moment I thought this stress management program is actually not necessary at all. The moment you smile, you reduce your stress. So even when you feel burdened, put an artificial smile on your face, you feel light at heart. So now going on to this event. So FDPs are a routine in our college, and in association
with ICT Academy also is part of our normal, whether it is online, offline. So these faculty development programs conducted by our college really shows how much our management cares for us. So that care we get right from the beginning of the semester till the end, where all our faculty members are motivated with goal points for results and such things. Lot of incentives, lot of welfare measures. So the entire semester starts with an FDP, ends with a big package of incentives. So there we are stress free. So now going on into today's event, as we have seen rains down this period. Always have in mind, rains will pass by, the clouds will pass by, rains will pass by. So we can always have our heads high, looking up for the rainbow. So that relieves your stress. Don't keep thinking of the storms, the cyclones that went by. The sun will shine. So that is stress management. And also, stress is like a glass of water. When you look at it, you think a moment, drink it, yes, no stress. You keep looking at it, the longer you look at it, you become more stressed. And much longer you look at it, you are too burdened down. So actually, the less time you spend on your stressed activity relieves you of the burden. Don't carry it down with you. Also, too much stress will actually make a mess. So whatever you do, if you're too stressed, there'll be a mess out of it. So, to reduce stress, few small things which I use. Dress up. Reduce stress with a dress. So you concentrate on your dressing, you are out of your stress. To reduce stress, play chess. So this is just to ride, but go on for some game. That reduces your stress. To reduce stress, say yes. The positivity. So less of negativity, more of positivity. And with reduced stress, we'll all be blessed with happiness. So try and reduce your stress. And also the last thing that I wish to say, usually when you travel, you carry a big luggage. Yes? And when it is heavy, do you take it yourself when you're not able to carry it? What do? You give it to a porter or you leave it away? You drop it at home instead. So stress is like a luggage. Don't carry it with you. Carry a small wallet, let it be light, and now you have the card system, your mobile, everything. So leave your stress away, and I'm sure this 3-day FDP program will relieve you of the remaining stress that is there. Keep smiling, be happy, and before I leave, I want all of you to smile at each other. Turn around and smile. Look at the neighbor, smile. Please turn around and smile. Don't smile at their heads, smile at their face. All of you smile at each other. But I still see one or two faces who don't want to smile. But anyhow, you made me smile. Thank you. Thank you, ma'am. We assure you that we think positive and we move forward in our life with happiness. Thank you, ma'am. I invite Mr. V. Murugavel, ICT Coordinator, to share a few words about this program. Please, sir. Good morning. Good morning. Okay, thank you. I thank the management, principal, staffs, ICT coordinator, and
special thanks to Edison sir for accepting my short-term request for conducting this activity. Actually, this was not planned actually. I gave a request that 3 days is trainer is available, can we do it sir? Sir immediately got the permission from the management and principal, and we have done this program. Thank you sir. Thank you very much for other staffs also for attending, and also my special thanks to the other college staffs who have traveled from various parts of the Chennai and came. Special thanks to a person who came from Vellore, and a special thanks to ma'am came from NGP college actually. She has traveled all the way night and has come actually. Thank you very much, and my humble request to all of you to attend all the 3 days. If you attend all the 3 days only, sir will put the attendance, and attendance, if you once they put the attendance only, you can generate the certificate, which is the most important for submission to the college. Another one thing actually, the timing will be fixed by the sir from tomorrow. Today, my apologies for being late. We are starting late because of rain and some arrangements, and college was not weather for the past 2 to 3 days actually. So little lag in the starting of time. But from tomorrow, sir will be taking care of the timings and other things. So once again, I thank the management, staffs, and everybody who worked for the commencement of this program. Thank you very much. Thank you, sir. I invite Mrs. T. Uma Devi, IUC Coordinator at Department of English, to introduce the resource person of the day. Good morning to everyone. On behalf of Kcsk, I take this opportunity to thank our management and our principal for having given us this opportunity to conduct this 3 days FTP program. I am glad to introduce the chief guest of this program, Mr. K. A passion to training has led to him having 9+ years of experience in training delivery and content development. He is an effective communicator and an able facilitator who has trained a diverse set of audience from students to faculty to corporate. He is a certified master practitioner of neuron linguistic program and a certified emotional intelligence trainer. He is an engineering honors graduate from BITS Pilani, Dubai, and an MBA graduate from IITM Chennai. With this brief introduction, I hand over the podium to Mr. K. Good morning. Good morning. We have all been students. So glad. Okay, there is a lot of people here, which is very good. Okay. What is stress? Maybe there is very stress. What is stress according to you? And please take this. Hello, something that makes you think or overthink. Overthink is a better word. Right. Something that makes you overthink is stress. Anyone else want to take a shot? What is stress? Physics department here? Anyone from the physics department? No. What is stress? Unga definition is force by area. Force by area. You don't have to get up. Sit down and thank you so much. Yeah, in my class, you don't have to ever get up. Get up, open the jolly person. Okay. Now, force by area. Stress is like pressing something. Yeah, when two things are put
listening to something and it is depressed and is stressed. How many of you get that feeling every day? Daily stress are it. What happened? Am I audible in the back? This is much better. Sir, introduction சொன்னாரு செமஸ்டர் ஆரம்பிக்கும் போது FTP இருக்கும் அப்படின்னா போர் அடிக்கணும் உங்களுக்கு சும்மா FTP வந்து பார்த்தா that itself is stressful, no? எனக்குலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன் and I choose my FTPs. Nobody chooses FTP title இதுதான் போய் உட்காருப்போ 3 நாள் உட்காரு அட்டெண்டன்ஸ் ஓடி அப்பதான் கொடுப்பேன். Nobody tells me. So I choose what I want. This is really great. But you're all forced inside this classroom. Which is very difficult. No, you're happy to be here. Amazing. பார்த்துச்சுன்னா அப்புறமா லஞ்ச் டீ பிரேக்ல நீங்க she is the only person who is happy to be here. Okay. Good. What is stress we discussed? Okay. Now, why stress manage பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? Stress manage பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. Finance manage பண்ணலாம். Life manage பண்ணலாம். Stress manage பண்ணக்கூடாதா? விட்டுறணுமா? இல்ல பண்ணணும் சார். அப்படினா அது கூடயே வெச்சுக்கணும் அர்த்தம். ஆமா. Stress கூடயே வெச்சுக்கணும். Stress கூடயே வெச்ச கூடாது. Finance கூடவே இருக்கணும், வளரணும்ன்றதுக்காக மேனேஜ் பண்ணலாம். லைஃப் ரிலேஷன்ஷிப் கூடவே இருக்கணும், வளரணும்ன்றதுக்காக மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரெஸ் கூடவே இருக்கணும், வளரணும்ன்றதுக்காக மேனேஜ் பண்ணக்கூடாது. போக வச்சிடணும். ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா இருக்குன்னா போக வச்சிருங்க. இட்ஸ் லைக் திஸ். உடம்பு சரியில்லை, டாக்டர் கிட்ட போற, உடம்பு சரியாயிடுச்சு. We never say I'm going to manage my fever. We are going to say that I'm going to make my fever go away. Fever போக வைக்க போறேன், கோல்டு போக வைக்கிறதுக்கு தான் டாக்டர் கிட்ட போறோம். நல்லா இருக்கிறதுக்காக தான் டாக்டர் கிட்ட போறோம். Stress is something that affects your body. I'll show you. There are so many different kinds of stress. அதுல not necessarily. கூடவே வருதுன்னு நினைக்கிறாங்களா? Thank you so much. I like the word. நினைக்கிறாங்க. I always believe that இந்த உலகத்துல stress நோன் இல்லவே இல்லை. There is nothing that exists by the name stress. Physicsல stress இருக்கு, I accept. But when it comes to human being and the thought process, there is no such thing called as stress. I'll tell you why. There's this guy that I know, okay? He wakes up, takes out his laptop, starts working. Wakes up na kalayala 5:30. Kalayala 5:30 ke energy he starts working. Around 7:30 he stops working. He goes to the kitchen, fills water, helps people out in the kitchen, kalayala, morning chores and all that. Kids alla ready panni avangala anupi vittu adukapra kalambi office poi continues working. Around 3:30 he feels a little tired because he has been working since 5:30. He feels a little tired. What he does, he asks for a tea or a coffee, goes for a coffee break, drinks coffee, continues working. Around 6:30 he stops, goes home, does helps with his kids and wife for the dinner and all that. And then if time permits, he works for another 1 hour in the night before he is exhausted, and then he falls asleep. Around 10:30, 11 vechukona. Morning, marubadi adena 5:30 and then she work, help the family, office. Evening adhe at 3:30 feels tired, goes for a break, drinks coffee, continues working. This happens over and over again. And on Saturdays also he works. On Sunday, again morning எல்லாரையும் ready பண்ணிட்டு ஒரு 10:30 he goes to his work, works in his office till 1 o'clock, comes home, has lunch, sleeps for 2 hours. That's the only time in a week that he sleeps during the day. Sleeps for 2 hours, gets up, maybe plays with his kids for something. Sunday gets over and then he continues doing this.
He continues doing this. He doesn't say that it is a Saturday, it is a Sunday, office call na edukka maten. It is a Saturday or Sunday, I will not work. It is a Saturday or Sunday, it is made only for resting. நான் காலையில ஏன் நான் 5:30 எந்திரிக்கணும் 11 o'clock வரைக்கும் நான் தூங்கலாமே, ஏன்னா இது சாட்டர்டே சண்டே தானே, இன்னைக்கு கூட நான் ஏன் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்காம he just works. This guy, after 17-20 years of working, he breaks down, gets a heart attack, goes to the hospital. Doctor asks him, do you have any bad habits? Do you drink smoke? He says no. The doctor asks him, what do you do for living? Work or anything? He says, this is what I do. Now work பண்ணுவேன். So கூட இருக்கவங்கலாம் சொல்றாங்க, சண்டேவும் ஒர்க் பண்றாங்க சார். அவங்க சொல்லுங்க, நீங்களாவது சொல்லுங்க சண்டே ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு டாக்டர் கிட்ட சொல்றாங்க. Doctor is like, this guy's body has no problem. இவர் உடம்புல எதுவுமே இல்லை. இவர் பண்ண ஒரே விஷயம் என்ன? ஒர்க். இந்த ஒர்க் அப்போ ஏதாவது பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் கன்சிடரபிளா ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்றதுக்குன்னு இருக்க ஒரே விஷயம் தான் ஒர்க் மட்டும்தான். So what does the doctor say? What does the doctor say? உங்களுக்கு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, கம்மியா ஒர்க் பண்ணுங்க, சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்ஜியோ பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அனுப்பி விட்டார் வீட்டுக்கு. Now this guy would have gone and told everybody in his family. Then now look at the waves. And the wave goes on and on and on to so many people around the world. Now we think, oh, வேலை பண்ணா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுது. இப்போ there's one guy who doesn't like to work. அவருக்கு அவர் ஒர்க் பிடிக்கல. Not everybody is like doing their passion. No, அவங்க பேஷன் ஒர்க் பண்றது அப்படின்றது கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ரொம்ப கம்மி. நிறைய பேர் என்ன வீட்டில் காசு வேணும் அதுக்காக நான் போகிறேன், ஐடி கம்பெனியில் பிடிக்காம வேலைக்கு போகிறேன். இந்த மெக்கானிக்கல் பசங்களாம் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல, அது மாதிரி போய் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐ ஹேவ் ஒன் ஸ்ட்ரெஸ். ஃப்ரைடே ஈவினிங் நான் பார்ட்டி பண்ணாதான் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போகும். So now in this real world, people misunderstand that when they have any form of target, அந்த டார்கெட்டை நோக்கி போகணும். பிடிச்ச வேலையா இருந்ததுன்னு வைங்களேன், அந்த டார்கெட்டை நோக்கி போகணும் அப்படின்றதுக்கு டார்கெட்டே ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கோம். ஓகே, வாட் இஸ் த ஒன் ஒர்க் தட் யூ ஆல் லவ் டு டூ? ஏதோ ஒரு ஒர்க் சொல்லுங்க, எனி ஒர்க், இட் கேன் பி எனி. வாட் இஸ் த ஒன் திங் தட் யூ லவ் டு? ரொம்ப பிடிச்ச வேலை. Maybe to talk to students, convince students, maybe some documentation work, maybe finance, it can be anything. Watching movies, sleeping, cooking. What do you love to do? Thank you so much for answering. Class lo 50 பேர் இங்க ஒருத்தர் பதில். That is only மற்றவங்களுக்குலாம் தெரியவே தெரியும். What do you love to do? You love taking classes. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் கிளாஸ் கொடுத்தாலும் எடுக்க முடியும். 5 hours தான் உங்களால் எடுக்க முடியும். You see that? அது 5 hours டார்கெட்னு வைக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. She can still do it because she loves teaching students. When you love doing something, there is no stress. When you don't like to do something, there comes something called as stress. So now you tell me, what is stress? You're forced to do something. Forced to do something that you dislike, which you're not willing, that's not comfortable for you, that's not inside your comfort zone, something that is not slightly difficult for you. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கல இதெல்லாம் கேட்கறது. ஸோ நவ் ஐ ரிப்பீட் மை ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த உலகத்தில் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று இல்லவே இல்லை. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் லவ்விங் த ஒர்க் தட் யூ டூ. So I'm going to redefine the statement like this. Instead of just trying to find out what you like, உங்களுக்கு எந்த வேலை பிடிச்சிருக்குன்றதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை மட்டும்தான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும், இதுதான் இருக்கு, இதுதான் இப்போதைக்கு அவைலபிலிட்டி, இதை தாண்டி என்னால் பண்ண முடியாது because of whatever reason, because we all have so many reasons. The reason could be family, pressure, that, this, நிறைய reasons இருக்கு. அந்த ரீசன் இருக்கனால என்னால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது. ஐ கான்ட் பி an entrepreneur right now.
I don't have that much money for the entrepreneurship venture that I have in mind. I don't have the capability to grasp opportunity and do things. I'm a person who is very reserved and conservative. நான் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றதெல்லாம் என்னோட பர்சனாலிட்டி. அப்போ ஆண்டர்பிரினர் ஆகி நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நிர்மலால நினைக்க முடியுமா? அப்படி நிர்மலாக்கு போனால் என்ன ஆகும்? நிர்மலுக்கு பிடிக்காத வேலை, uncomfortable place. What is comfortable place right now? College எல்லாரும் திட்டுறது. That is comfortable place right now. So you have to identify that first. Whether are you in a place that gives you that pleasure? If the place is not giving you pleasure, you have to find the pleasure in the place that you are in. If you can't find the pleasure, you're going to be stressful for the rest of your life, because that's the mentality that we are all brought up in. Stress management program முடிஞ்சிச்சு, போலாம் போயிடுது. Simply speaking, love your work. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. Problem is, so I did this, okay. I had the freedom. Now in the college MBA முடிச்சிட்டு, when I got placed as a sales executive. I think half an hour into the job, I knew sales was not my kind of job. Half an hour லே தெரிஞ்சிரும்ல, office work வந்தோடனே roles and responsibilities தான் சொன்னோடனே இதுதான் பண்ணணும், இப்படி தான் பண்ணணும், this is what is expected. Half an hour inside I knew. I waited for my salary, I quit, I ran away. I think 15-20 days later, I got another job as in BPO company. And after BPO was, either now 2010-11, I think, something like that. I think 2009 or 10, something like that. BPO le easy avala kachittu. So I was there, half an hour inside, I knew not my kind of job. And then I was like, fine. I waited for 3 months this time. And I got my salary for the 3rd month and I quit. I waited for a month before I got a job in a company as a HR consultant. HR consultancy company la irukla, inukula nariya lot of HR consultancy. So I got a job over there. I stayed there for 6 months and I again half an hour inside I knew not my job. Ulle department lo change pannana. I worked for 6 months before I quit and I ran away. Adukku appuram I finally became a trainer. So when I became a trainer, I knew after I said this was the kind of job that I wanted. Interview then I asked them what is my job. They said go stand in front of people and speak. I was like, I love this job, and I started doing it. So rendu company jump pannana because of whatever reasons. When I was coming to ICT Academy, appo it was slightly longer gap. 3-4 months I was jobless. So I was looking at all the different things. Engana stage la eri pesranga. I saw motivational speakers. I knew that I couldn't get there because mostly it was experienced people, industry 20 years experienced people with it. This again, way back 10 years back, 2012 funded research. This is clear, it's been 10 years since I did it. So 2012 like the research. So stage la pesranga, college la faculties on stage pesranga, students kitta da pesranga. I was like, wow, nice job. So I went and inquired. College faculty, what is their job description? I was under the impression back then, college faculty as a student, what do you guys do? Student thought process and teachers teach pannuveenga. Exactly, newspaper, question paper set pannuveenga, answer paper correct pannuveenga. So this was the same impression I also had as a college faculty. மிஞ்சி போனால் இது 3 தானே, வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கேட்டேன். ஏதோ நாக்காமா என்பியாமா பேப்பராமா எழுதுருவாமா, 1 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்தால் அதுக்கு 3 மணி நேரம் ஏதோ எழுதுருவாமா அப்படின்லாம் ஏதோ சொன்னாங்க. அதெல்லாம் கேட்டு நான் பயந்துட்டு காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டி நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு I became a full-on trainer at that particular point of time. Now that was a clear choice that I made. Now I'm not saying right now நான் இப்போ இருக்க ஜாப்ல எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லலை. There are still portions where I have to do certain things which I'm not really comfortable with. அந்த ஒர்க் வந்து நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் போஸ்ட்போன் தான் பண்ணுவேன். மாச கட்சியில் அந்த வேலையை முடிச்சே ஆகணும். ஏன்னா month on month I have to do that. So I have to do that at the end of the month. But the remaining part of the entire month, out of
let's say 28 days or 31 days, whatever the number of days for that one days. Yeah, 15 days of training definitely. I enjoy those 15 days just as much as I hate the remaining 3 days that I do the work for, be it the content, administration, talking to my team or whatever. But it should not be 50-50. In the enjoyment, in the book of the hate, 50-50 is over. 50-50 is life is dull and boring. You have to make it so exciting that when you go on stage, you're on fire, so much so, whatever percentage the other side is, looks very negligible. And that's when you can enjoy the work that you do. Your job, உங்களுக்கு பிடிச்ச portion கொஞ்சம் இருக்குல்ல, அதை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. And trust me, the word stress will disappear from you. I'm going to go to the slides now. Slides are boring and நிறைய விஷயம் இருக்கு. 3 நாள் இருக்கு. இது இல்லாமல் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. I think I'll speak for close to 3.5 to 4 hours with slides. All 3 days put together. மொத்த நேரம் ஃபுல்லாக நம்ம ஜாலி பண்ணலாம். Okay? So I'm going to be talking to you. I'm going to be asking you a lot of questions. And I want you to ask me as many questions as possible. Put me in the most uncomfortable position as possible, like the disaster management detail. So on the Madri, you have flow questions where more you can ask me as many questions as you want. And I love answering questions because it goes beyond the bounds of the PowerPoint presentation. இல்லைனா PPT, you all know, நம்ம போய் கிளாஸ் ரூம் போனால் நான் அந்த கேசட் ஒன்று ப்ளே பண்ணுவோம்ல நம்ம மைண்டில், அதில் இருக்கிறது தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வரும். I love going beyond my script. So please ask me questions and it's going to be very exciting. Okay, I know this college, this is the 3rd time I'm coming to this college, to the same university, my training program. And I know what the normal procedure is. The normal procedure is class lo 20 பேர் certificate வேணும், ஆனால் படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்திருப்பாங்க. அவங்களாம் கை கொடுத்துருவாங்க. யாரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் கிளாஸ் பண்ணிருக்கீங்க? You all know, you don't know. You want me to show the screen? I have the list of names who are registered for this program. Say, okay, it doesn't matter. Strength is still manageable. Last time la ஒரு தடவை என்ன தெரியுமா ஆச்சு? கிளாஸ் ரூம்ல அப்படியே அந்த டோர் 2வது டோர் வரைக்கும் அப்படியே சேர்ல அவ்வளோ பேர் உட்காந்துருந்தாங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் தேர், ஐ திங்க் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஹியர் இன் தி கிளாஸ். இல்லைனா அப்படியே இருக்கும் அந்த கடைசி வரைக்கும். அப்படி வச்சுலாம் நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ நோ. ஸோ இட் குட். ஐ லைக் தட் தி ஸ்ட்ரெங்த் இஸ் லெஸ். So what I want to do right now is this. I want you to, I want to put you in teams, which is something that I usually do. What did we do last time? Any idea what I did last time? Yeah, that time. So, what topic? What topic? FDK, that topic? Creative thinking. Okay. Long back, before COVID was that. Yeah, but I still remember your face. A lot of faces I remember. Faces I remember a lot of faces. You're all sitting with your friends, yes? You all know it is me and you're still sitting with your friends. Okay, so as usual, as a statistic trainer that I am, I'm going to segregate you based on your friends. So we'll call out 1, 2, 3, 4, the 4 numbers. You all remember, 1 for normalizer, 2, 3, 4, yeah, same thing. Okay, so we'll do it like this. You're also part of the class, yes? Yeah, okay. We'll begin with 1. 4. Okay. I want all those who said 1 to sit here, 2 in the back, 3 in the back over there, 4 in the front here. 4 please. 8. 2 பேர் ஓடி போயிட்டாங்க வேற டீம்ல. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க?
11 பாத்தீங்களா இங்க ஒருத்தர் அங்க போயிருக்காங்க இங்க எத்தனை பேர் 11 including ma'am it is 11 பாத்தீங்களா உங்க டீம்ல இருந்து ரெண்டு பேர் இந்த டீம்ல ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்திருக்காங்க யார் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேர் Sir, 2 minutes ஆகும் 1 minute ஆகும் yeah sure not an issue so there is one person which team do you belong to 2 okay okay idea behind putting you in teams is this you all know what I do there people are from the whole college they know there's a gift at the end of the training program okay you all know what the gift is also so ஒரு டிஃபரெண்டா இதர வேற ஏதாவது கொடுக்குறேன் டெஃபினட்டா யோசிச்சு Amazon ஆர்டர் பண்ணி வரோம் இல்ல பிரைம் மெம்பர்ஷிப் 1 day டெலிவரி இருக்கு okay so what I want from you is this usually I ask people to introduce each other நீங்க வந்து அவங்க பேர் சொல்லுங்க அவங்க இவங்க பேர் சொல்லுங்க அதெல்லாம் பண்ற ஐடியா இல்ல be boring we'll do self introduction okay you will go on stage as a team and you will do self introduction but what the same thing that we're going to do from the last time is you have to come up with a team name team logo and team song okay 3 things team name team logo team song team name rules irukku you have to follow the rules and regulation and then give a team name team name should be only in English team name should have 2 words one word should be a noun other one should be an adjective noun should be found inside the college campus okay I repeat the rules team name should only be in English team name should have 2 words one word should be a noun other one should be an adjective noun should be found inside the college campus white screen is an example okay trademarked example white screen okay so white is an adjective screen is the noun is found inside the college campus அந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ்ல ஒரு 2 words வச்சு நீங்க உங்க டீமுக்கு ஒரு டீம் நேம் கிரியேட் டைம் தரவை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு அப்புறமா பேசுறேன் செகண்ட் your team should have a team logo which you will draw come on stage and present it to everybody okay that's the second thing third thing is you have to come up with a team song which you all will sing as a chorus okay team song will only be in English adukku rules irukku team song will only be in English rule number 1 rule number 2 team song will not be a rhymes prayer song or national anthem of any country தெரியும் it should not be a rhymes should not be a prayer song or a national anthem of any country team song so song நீங்க ரெடி பண்ணுவீங்க இது இல்லாம I want you to do one more thing this is very stress related okay ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்கும் specific question okay does stress have a shape color size ஏதாவது இருக்கா இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னா now what I mean by shape is this we are also triggered by certain people காலையில காலேஜ் வந்த உடனே இந்த மூஞ்ச பார்த்த உடனே அப்படின்னு வரும் தெரியுமா அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஷேப் இருக்கா is my question to you இல்ல okay so for different people it is different ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு so what I request is நான் காலேஜ்ல வந்து ஒரு A4 sheet கேக்குறேன் எல்லாருக்கும் A4 sheet வரும் I want you to draw it நீங்க வந்து ஒரு ரஃப் ஃபிகர் நாம வந்து ஆர்ட் வர்க்லாம் பண்ண போறது இல்ல ரஃபா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் உங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஷேப் என்ன எப்படி இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க what you think of your stress அப்படின்னு சொல்லிட்டு I want you to draw it can be anything இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கிடையவே கிடையாது because it is your stress is very different from mine okay. So for now just discuss team name logo and song prepare that I'll get A4 sheet
இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஹெல்த் ஜாஸ்தியில் ஷார்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஹைட்டில் தான் So for everybody it is very different. For nobody your stress is same. Okay, yeah. ஒரு சிலருக்கு நான் சொல்றேன் எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு. So நீங்க வந்து குட்டியா பேப்பர் வந்து நாலா டிவைட் பண்ணி 4 வரைங்க. I want you to picturize your stress. How would that look like? அத வந்து எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ perfectா வரையறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. I know if you're not nobody is an artist for us to draw that very clearly. The intention is not that. The intention is just for you to put it in a visual form. அவ்வளவுதான். Visual form போடுறது தான் முக்கியமான விஷயம். வேற எதுவுமே இல்லை. போடுங்க. பரிசீலிச்சு வேணுமா? உருவம் இல்லாத ஒரு வடிவம் ஹம்மிங் தான் வரணும் சிம்பிளாக படித்து அதிகரித்து ஏன்னா நீங்கள் ஹம்மிங் வரும்போது which I should have shown like after கொஞ்சம் slides I want to break the flow that you are after the class so that or after the activity is over so that you live a stress-free life and I want to show you what is a stress-free life cycle. Stress-free life cycle அதை எப்படி build பண்றது அப்படின்னு I want to show you. These are the 3 major objectives and goals of this activity. By the end of the third day, in the more objective achieve through the PPT quite easily, through me talking quite easily. Okay, I'm sure my mind level objective is something similar to this, not way beyond this. உங்களுக்கு நீங்களே stress management program பாருங்க to make sure that there's less stress in your life. I wouldn't say no stress in your life. That is very difficult to do. Very few people in the world have achieved no stress in their life. Less stress, definite option, I will help you with that. So that's the whole idea. Okay, in the more objective. Either the course temperature divided into 3. One is to understand stress, second is to identify stress in your body. 3 is to manage the stress that we have. Okay, in the more major section, one is to identify stress na enna appadina நம்ம பேசிக்கா தெரியும். Randomly talk about the methods and techniques to solve it before not understanding what it is. So I want you to understand what is stress first.
அதுக்கப்புறம் உங்க உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி go through ஆகுது. What is your stress response? Different people have stress response. அவங்களுக்கு வந்து stress வந்துச்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற methods இருப்பாங்க. We'll find out what that is and then I'm going to tell you how to manage it. That is just a random. இது image சும்மா இருக்கு, but there is no balance between theory and practical at all. You know there is a lot of interaction as I have told you. PPT வச்சு நான் கிளாஸ் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் 4 hours இருக்கும் for the entire 2-day program. இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா total slides 95 slides தான் இருக்கு. Okay, which is very far less than any other program. Emotional intelligence அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் 300 slides. So அதெல்லாம் பேசியே activity. So here there is a lot of activity because it's stress management. You have to have that inside the classroom. I'm going to give you a lot of opportunity to get there. And finally, if you learn stress management or different tools to manage stress, அப்படின்ற விஷயம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? These are the things that's going to happen. You're going to feel stress free at work. You're going to enjoy your work. You're going to success in life. Did you know this? There is a concept that says that people who are more emotionally intelligent earn more money. Very good. Emotionally intelligent இருக்கிறவங்க நிறைய காசு சம்பாதிக்கிறாங்க. Emotionally intelligent இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை. இந்த ரெண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நான் which makes amazing sense. Because emotionally intelligent na என்ன தெரியுமா? What is emotionally intelligent? தெரியாது. Which is very good. FTP ஓட இருக்கு அதை அட்டெண்ட் பண்ணா. How not to get the certificate ba? Certificate வாங்காம இருக்கணும்னா நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. கிளாஸ் வராம இருக்கணும். ஓகே, ப்ரோக்ராம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருக்கணும். அட்டெண்டன்ஸ்க்கு நான் ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று வச்சிருக்கேன். ஆன்லைன்ல தான் இருக்கும். நான் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணும்போது நான் வரல அப்படின்னு சொல்றேன். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வராது. லாஸ்ட் டே வந்து ஃபீட்பேக் ஃபில் பண்ணாம இருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வராது. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வரும். ஸோ சாய்ஸ். Okay, you can continue doing whatever you are doing. I want the following. Easiest, of course, is team name. அதுக்கப்புறம் team logo, team song. Okay, இது மூணு ரெடியா? Going to be. Team song மட்டும் இன்னொரு 2 minutes டைம் கிடைக்கும். Okay. அப்புறம் இந்த individual stress வரைய சொன்னேன். Okay, method of social stress management, and that is the I want you to stand up and explain what your stress is and what picture of stress that you have. Obviously, you can explain. Once you are done, you know we will go around the entire team. Team மொத்தமா முடிச்சோனே then team one will give their team name, logo, and so on. This is the process that I want to follow for all 4 teams. Okay? So I just give you another 2 minutes, last 2 minutes, final touches போட்டு பண்ணிக்கோங்க. Then we'll go on. Break the students of our break, 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 break the stress of challenge. Break, 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 break the stress of challenge.
கிளாஸ் ரெண்டு வாட்டி தானே எல்லாமே ரெண்டு வாட்டி தானே வரும் எல்லாம் ரெண்டு வாட்டி அடிஷ்னலாக வரைகிற மாதிரி Yes, good morning to everyone. I am David Raj from Sabita Engineering College. I have done my PC postgraduate Department of Soft Skills, which means ultimately soft skills. I have work experience of nearly 7 years and the various institutions I have worked. That's all about me. Thank you so much. You are stressed. You can see, right? Okay. So the imbalances between my work and my passion. That is my great stress. Thank you. To see the traffic, we can't stress. It is not like that. It is hold on traffic police. So when is college department gender, and this is my stress, traffic, and maximum time 9:40 college timing. So cast the time on 9:40 and maximum and my stress HOD meeting. I'm working in the same college. I have 21 years of experience in this college. My stress is I'm daily facing the kitchen. I'm from Department of Corporate Secretary. I'm in K.C.S. for the Arts and Science. And then my stress is once my house has become untidy. Until it's clean, I'm getting stressed. Once it's clean, only I'm getting cool. That is the main stress. From the Department of English, from the same college, K.C.S. College of Arts and Science. I'm working here for the past 13 years. My stress, I would say, to be here on time, 8:55. From the Department of English. I have been working here for 10 years. I have no stress because I don't take anything seriously. So far I maintain this. I hope I will not have stress in my life. Ishwaran from Placement Department, Hindustan Institute of Technology. So I have no stress, but I feel a little bit difficult while managing people. okay. From hierarchy or Okay. Same college. I'm working from here is 8 years. 8 years. Happiness department. Stress is level crossing. My stress is level crossing. Everyone, I am V. Sriram, Assistant Professor, Department of BCom CS, SCP College, Bangalore. I am working as an assistant professor for the past 8 years. My stress is about to cross the railway track near the main road. There should be timing with jacks or punching. When we reach maybe 9:15 or 9:20 also, unable to cross the railway track, maybe take more than 20 minutes to reach the level crossing. It's a great stress for us. Yes, myself Vijay, Assistant Professor, Department of Computer Science from the same college. My stress is to traffic to reach the college in the time. Principal ma'am, KC now the intent. 8 members of one, with all our efforts and discussion, have come to the theme. The theme name is Red Hibiscus, and the theme is K.N.O.C.K. K stands for knowing, N stands for neutral, O stands for opportunity, C stands for communication, and K stands for knowledge. So we have tried our song. So please lend your ear to listen. At the end, we expect everyone to clap. Okay. Knock, 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 knock at the door of knowledge. Knock, 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 knock at the door of knowledge. Wait, wait, wait,
Thank you. This is Dr. Priyadashini from this college. I belong to the Department of English. I have total 16 years of experience. And the stress I would like to show, a file I have made, which shows that course file of our college. Yeah, because we love teaching and most of the teacher doesn't like this paperwork and filing. But the need of the hour is that we have to file due to NAC and other purposes. We are forced to do this filing work. So everyone is pressurized to do this. So that gives us a great stress. Everything is fine. Thank you. Let it be, sir. Happy morning, all of you. Myself, Dr. R. Indumati. I'm from NGP Institute of Technology, Coimbatore. I belong to MBA department and I have 16 years of experience. So my stresses, first one is traffic, because from my home it's just 10 kilometers straight road, but there are 20 signals, right? So it takes nearly 1.5 hours to reach the college. My punch time is 8:55. So என்னன்னா 7:45 கிளம்பனாலும் கரெக்டா 8:45 8:50 போது தான் கேட்டுக்குள்ளே போவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டிராஃபிக். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் as ma'am said, ஃபைல்ஸ். ஏகப்பட்ட ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா NIRF, NBA. அந்த ஃபைல் வந்து இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோம், இன்னைக்கு ஒரு ஆடிட்டர் வருவார், இந்த ஃபார்மேட் வந்து வேறன்னு சொல்லி போவார், நாளைக்கு அது மாற்றுவோம், திரும்ப இன்னொரு ஆடிட்டர் வருவார், இந்த ஃபார்மேட் இது அப்படிம்பாரு. ஸோ மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே தான் வேலை. தட் இஸ் ஒன். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் ஒன் இஸ் Scopus, like publications. நம்ம என்னல பேப்பர் போட்டாலும் கடைசியில் அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மீட்டிங் வச்சு இதுலேயும் போடல அதுலேயும் போடல கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டிருப்போம். கடைசியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அந்த ஜேர்னலே தூக்கிப்பான், ரைட்? அது கடைசி நிமிஷத்துல தான் எங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அது ஆல் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ், பேட்டன் போட்டை, அதை போட்டிய, அதனால 10 பைசா பிரயோஜனம் இல்லை, ரைட்? 10,000 ரூபாய் செலவு தான் ஆகுது, ஆனால் அதனால ஒரு 10 பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது. தட் இஸ் மென்ட். அண்ட் இன்னொன்று வந்து வீட்டில் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா, சண்டே காலையில் அப்போ தான் அன்னைக்கு தான் லீவுன்னு ஒரு 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு வந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு மாமியார் வருவாங்க. என்ன வாங்கிட்டு வர்றது கடையிலிருந்து செய்யறதுக்கு, அப்போ தான் எந்திரிச்சு கண்ணு கூட சரியாக முடிச்சுட்டு வெளியே வர மாட்டோம், ரைட்? அது ஒன்று. என்ன செய்யறது, தட் இஸ் வாட் டு கெட் ஃபார் லஞ்ச், ரைட்? என் பொண்ணு காலையில் 7 மணிக்கு கேட்பா, அப்போ தான் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன மெனுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் நான். நைட்டுக்கு என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்பா பாருங்க. காலையிலே அவனை முடிச்சிருக்காது, அதுக்குள்ள நைட்டுக்கு அடுத்த நாள் மெனுவில் கேட்கும்போது ஒரு கோபம் வரும் பாருங்க. தட் இஸ் அண்டர் ஒன். அண்ட் ஒன் மோர் பிகெஸ்ட் இஸ், என்னால் வரைய முடியல, இது ஹெச்ஓடி பேச. I have teaching levels. I have more than 25 years of experience. I'm working in the same college, assistant professor at the Department of Commerce. I don't have any stress with me now. I don't take anything as stress, so I can deal any matters. Department of Mathematics from Jain College. I got more than 50 years of experience. This is my stress. It has no boundary. I have only less stress. From English department, same college. According to me, my stress is doing homework and project work for my children during the holidays. The only stress. Good morning, I am Devati from Commerce department, same college. My stress is healthy because of my family members. It's my daily stress, especially my kids. Thank you. Hello everyone, myself Satyavati. I am from the same college. I have 2 years of work experience. My stress is I find it difficult to balance my doctorate studies, my home, my college. So I find it difficult. So that's it. Thank you. I am Dr. Martha from Sydney College. No stress. No stress. No stress. Good day everyone. I'm Mary Collins from BD Department of Commerce in City College. I find stress where it is during the college
college campus, the students are indisciplined. By finding that, I get little tense. Reminding all I can open. So, thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பெயர் முனைவர் இந்துஜா. நான் சிந்தி காலேஜில் 11 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன். வெளியில் நாகர்கோயிலில் ஒரு 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன். நான் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி வரைஞ்சிருக்கிறது இந்த டாட் தான். அதாவது வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, வெளியில் வேலைக்கு போகிற இடத்துல பல பேர் நம்ம பார்க்குறோம். போகிற வெளியில் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ண வச்சுமே நிறைய பேரை பார்க்குறோம். ஆனால் எல்லாரும் 100% கரெக்டாக தான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தெரியாது, இருக்க மாட்டாங்க. அதனால் நம்ம நினச்சிக்கிறது தான், நம்ம வந்து இது ஒன்றும் இல்லைன்னா அது ஒன்றும் இல்லை, அது பிரச்சனை நினச்சிக்கிட்டோம்னா அது பிரச்சனை தான், நம்ம தான் எல்லாத்துக்குமே தீர்வு. பெயர் முனைவர் இரா சந்தானகிருஷ்ணன், தமிழ்துறை தலைவர், அன்னை வயலட் கலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய பேர் இந்த மன அழுத்தம் இல்லாதவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேக் போகல அவங்க காலேஜில் சிந்தி காலேஜ் போகல. ஆமாம், எங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒட்டுமொத்தமாக வேலை செய்யறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. அந்த வேலை செஞ்சதை பதிவு பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பதிவு பண்ணுற வேலை தான். 1 மணி நேரம் வேலை செஞ்சதான் 3 மணி நேரம் பதிவு பண்ணுறோம். 45 ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் 45 ஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். ஆனால் வெட்டி எல்லாமே ஒரு காலத்தில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தின ப்ரோக்ராம நினைவில் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபோட்டோ எடுக்கும், வீடியோ எடுக்கும். இன்னைக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ப்ரோக்ராம் எல்லாமே தலைக்கீடு. அந்த லேப்டாப் காலேஜில் போய் காலையில் ஓப்பன் பண்ணோன்னா திரும்ப 4 மணிக்கு காலேஜ் விட்டு வர்ற வரைக்கும் அந்த லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணே இருக்கு. நான் தமிழ் ஹெச்ஓடி, எனக்கும் லேப்டாப்க்கு என்ன வேலை சொல்லுங்கள், லேப்டாப் வச்சுங்களா. இதெல்லாம் தான் இன்னும் சொல்லிகிட்டே போகிறோம். சார் எடுத்துப்படுவாரு. நீங்க Good morning to all our present here. I am R. Padma Devi, Assistant Professor, Department of Computer Science, Kcsknc College of Arts. I have 15 years of experience in our college. Stress, we are all the ladies, we have stress from the beginning of the day until the end of the day. Starts with the cooking and ends with the cooking, and we want to manage it. Early to bed and early to rise will help us. Thank you. Department, same college. My stress is my younger daughter. She's not eating well. That's my stress. இந்த மேத்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு சொன்னாங்க, who created stress in me. 11th and 12th படிச்சிட்டு இருந்தப்போ அதனால. ஓகே. Yes, the team name is Happy Smiles. So, and that's our team name. And here we have made a logo of a smiley with a heart and a big smile. So that is our logo. We are happy people. Even our song denotes that. மேம் மைக் கொஞ்சம் தள்ளி பிடிங்க, ரொம்ப லவுடா இருக்கு. Happy, happy smileys. Happiness is a cup of tea. We spend time together and burst our stress together. We are happy, happy smileys. I'm from corporate secretary department. And my stress is an air condition work which is we are doing for nothing actually. It doesn't work help for the students. What way it's helpful for the students, I don't know. Till date I am not aware. That's a big stress for this one. For the work I think. Good morning to all. I'm happy to introduce myself, Dr. Vidyanand K.K. I'm working as the Associate Professor in the Department of Aeronautical Engineering in Rogers Engineering College. My specialization is drone. Okay, I'm going to explain graph. In the graph, there are 2 axes. X-axis time and Y-axis work. Okay, this is FTP related inauguration. This inauguration started at 10 a.m.
from 10 a.m. to 10:30 a.m. in this inauguration period. I received a call at 10:10 a.m. From taxi driver. After that, 10:15 a.m. From my family members. So during this time period, I received 3 calls. So that is also stress. Thanks. அனைவரையும் செந்திவேல் இந்த காலேஜ் தான் காலையில் காலேஜுக்கு வர்றது தான் வந்து டிராஃபிக் தான் தவிர்த்து வந்து நம்ம டீச்சிங்காக இருக்கிறோம். டீச்சிங்கை தவிர்த்து மற்ற வேலைகள்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. 3 டீம் கேட்டதில்ல. Most of you said come to college in the morning with stress. COVID டைம்ல அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்குங்களா? You didn't have to travel. Just a question, not to pinpoint anything. I'm just wondering. At present, this is the biggest stress. Yes. Good morning, everyone. This is Masya from Petition College of Arts and Science. And for information, I'm an ex-faculty, not alumni faculty. I work here, so I feel like a second home for me. So I know few faces here. Okay, then my stress is what? To complete the task on time. If I don't complete the task on time, it creates a stress for me. That's one thing. Not only the personal work, even the official work also. Thank you. Yes, good morning to everyone. I'm Dr. Sylvia Aloysius from BBA department, belongs to same college. My stress is right from morning to till 12 o'clock. How to settle all the problems, either personal problem or my personal work. Good morning to one and all. I am Mageshwari from the Department of English from the same college. My stress, generally I believe I am good at handling stress. 2 things gives me stress. One thing, when I have settled in a cool manner, Dr. Priyadarshini will be carrying so many files. That is a great stress for me. That's one stress. And the another stress, when I receive the phone call from my mother during the sickness of my father. So that creates stress. So I cannot manage her call and I could not how to answer those questions. So that is stress. That's it. Good morning to all that are present here. Myself, Kcsknc from Vivekananda School of Technology and Science. I'm from placements, training and placements, and this is my stress. My kids are fighting at home always, and this is my stress. Thank you. I'm happy to introduce myself. I'm Martin Prasad, coming from Ashok Nagar. Education qualification from Loyola College and PG from Madras and MPhil from Madras Kcsknc College. I started my career in the SCP Jain College, the Department of Commerce. Then I joined in MCC College. Now I'm working in Auchi College Arts and Science. And before marriage, I was not being influenced by stress actually. I was very happy. If somebody is telling that I'm having stress now, Macha, what is stress now? That much time. After getting married, and the only primary stress is to face my wife. Literally, it's not for joking, I'm telling. One night we managed to bring her. Now also, because the only thing is she expects more from me, possessive thing. But I do have some other commitments, and it's very difficult to handle that. That is the only stress I need. So literally, I'm telling this is the only stress I couldn't able to. Now she needs more attention. That's the only thing. So I couldn't able to spare my time to my friends or other thing. So she needs more attention. That I am very possessive. She also said that, but literally I am just a happy person to manage time with my friends also.
So that time, நான் முக்கியமா friends முக்கியமா அவனே கல்யாணம் பண்ணிட்டு போகுது. This kind of words is really some fight is there. So அந்த மாதிரி சண்டை போயிட்டே இருக்குது. So that is the one thing. Thank you so much. Good afternoon to all present here. I am Tabassum from K.C.S. College, Department of Commerce. And my stress is about little bit things. The first one is cooking. We all ladies have a problem of cooking. The next one is time management. We have to carry both home and here, the office work. So the next one is when we don't get signal in our mobile phones. It's a really very big difficult task. We really get stressed. If we can't able to use our Instagram pages, if we can't able to use our YouTube channels. Sir, that's a little stuff, but no one is accepting it. Yes. And the last one is in a stage which we are answerable to the higher authorities. Okay, but if we are standing in a place which we are able to can't answer to our higher authority in a proper way or proper manner, that gives us more stress. Yes, thank you. Good morning, I am Kcsk, Department of Computer Science, same college. My stress is biometric governance. Okay. One. Small crowd growth, people from K.C.S. Kcsknc, Gayaka, the login time, public dinner, solar vendor, virus, எல்லாருக்குமே இருக்கு அது காமனா அதனால I'm going to take that as a default thing. Okay, I am Dr. Jamuna Rani, Commerce. My stress is non-veg cooking during the weekdays, and one more thing I have is course file and knack. That's a big stress here. Good morning, I am Ramya, Department of Physical Education, this college. என்னோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பயோமெட்ரிக் தான். ஆனால் சார் சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஏன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா, என்னோட பையன் 2.5 வயசு, க்ரீச் 8 மணிக்கு தான் ஓப்பன் ஆகும். வீட்டில் வேறு யாரும் இல்லை, நானும் என் ஹஸ்பண்ட் தான். 7:30க்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் ஸ்கூல் போய் ஆகணும். அவர் போனதுக்கப்புறம் நான் கிளம்பி 8 மணிக்கு முன்னாடி நான் போய் அங்கே நின்னாலும் க்ரீச் ஓப்பன் ஆகாது, ஏன்னா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி நான் க்ரீச்சில் அவனை விட்டுட்டு தான் வர முடியும். அங்கேருந்து வரும்போது இங்கே டிராஃபிக் இருக்காது, இருந்தாலும் அவனை விட்டுட்டு வரதுக்குள்ளே எனக்கு டைம் ஆகிடுது. வேகமாக வந்து இங்கே கை வைக்கும் போது 1 செகண்ட் லேட் ஆனாலும் லேட்டு தான், முடிஞ்சிருச்சு. 2 லேட்டு போயிடுச்சுன்னா அடுத்த லேட்டு எங்களுக்கு ஹாஃப் டே சிஎல். அதனால அது பதறி போய் வேகமாக ஓடி வரதா இருக்கும். அதனால தான் பயோமெட்ரிக் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஆமாம். அப்புறம் சார் கேட்டாங்க அப்புறம் சார் கேட்டாங்க நீங்கள் கோவிட் டைமில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லையா? இல்லை, எனக்கு இல்லை, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு கரெக்டாக டெலிவரி ஆகி அந்த 5 டேஸில் கோவிட் லாக்டவுன் போட்டாங்க. லீவாக இருந்தால் இங்கே கரெக்டாக 2 months தான் கொடுத்துருப்பாங்க, எனக்கு 6 months கிடச்சிது. அதனால நான் இன்னும் ஹாப்பியாக இருந்தேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அவருக்கு வந்து 1 year ஆகுமே ஆன்லைன் கிளாஸ். யாருமே பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை, பட் அவருக்கு நான் பார்த்துக்கிட்டேன். நான் நிம்மதியாக அடுத்த 6 months அப்புறம் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அதனால அந்த கோவிட் டைம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன். இன்னொன்று மொபைல் ஃபோன். யாருன்னா லீவ் டைமில் என் ஹஸ்பண்ட் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன். அந்த லவ் டுடே படத்தில் நடக்கிற மாதிரியே என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணுவார். பாத்ரூம் போகும்போது ஏன் ஃபோன், சாப்பிடும்போது ஏன் ஃபோன், இது நடக்கும். நான் 10 சத்தம் கிச்சன்லேருந்து கற்றுனா கூட அவர் இன்னொன்று கூட காலையில் கையில் அப்படியே ஃபோன் கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சா மட்டும்தான் அவர் என்ன அப்படின்னு கேட்பார். 2 ஃபோனும் உடச்சிட்டேன், திரும்ப காசு கொடுத்து வாங்க முடியல, அதனால இந்த ஃபோன் Come on, people. Team name is Mighty Pen. Okay, this is the logo of our team.
the world. If you like to change the world, we are the mighty pen. We are the mighty pen. Good afternoon. Good afternoon. I am Dr. Senthil Murugan. I am Dr. Senthil Murugan from Tanai Kaliya Government Institute of Technology, Bangalore. I belong to EC department. I have more than 20 years of teaching experience. Sir asked everyone to list out the stress factors of that. I have so many stress factors of that. Besides teaching, I am holding so many portfolios in my. I am holding 6 portfolios in my college. Okay. Besides the teacher, I am a hostel warden. Okay, I don't have any weekends. Even on Saturdays and Sundays, I have to go to college. I am a hostel warden. My primary stress is somehow I am not able to manage or balance the family and the work. Because if someone asks me which you give higher priority, I will say family. Everyone will say family. Because we all work for the family. Our family doesn't want to work zero. Somebody zero. But in the activities, follow I am giving somehow I am forced to give higher priority to the workplace compared to the family. Because every time I try to give more time with the family, but because of so many portfolios and so many engagements, so many activities in the college, I spend more time in the workplace than with the family. I feel very depressed or very stressed because I am not able to spend much time with my family. That's my primary stress. I am not able to spend much time with my family. I feel very stressed. Okay, that's the first. The second is whenever I am forced to work beyond my capabilities. When I am forced to work beyond my capabilities, I feel very stressed. Then performance anxiety. That is called performance anxiety. What I mean is, if I do better this time, if someone expects the same performance or better performance next time, I feel very stressed. That's performance anxiety. There are so many factors. If I dig deeper, I will find so many stress factors. எப்படி ஆசை இல்லாமல் மனுஷனாக இருக்க முடியாதோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் மனுஷனாக இருக்க முடியாது. ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக எப்பவுமே இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பிகாஸ் யூ எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங், எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. நீங்கள் வாழணும், வெளியே உலகத்துக்கு வாங்கினாவே கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து யூ கேன் புட் இட் அட் த மினிமம் லெவல். மினிமம் லெவல் வச்சுக்கலாம் வந்து யூ கேன் நாட் மேக் இட் ஃப்ரீ. எப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஆகும்னா நம்ம லைஃப் போயிட்டு தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ அவ்வளோ. So as long as we are alive, stress will be there. Thank you. Very good morning. Good afternoon, all of you. Myself, Sudhakar, and I have 3 years of teaching experience, and I'm belonging to this college, and நான் தாய்மொழி தமிழில் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் சொல்ல வரதை கரெக்டாக அப்படிதான் கன்வே பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில் பேச முடியாது. சார் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னென்னா வடிவம் கேட்டது அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் வடிவத்தை போட்டிருக்கேன். ஆனால் 2ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கேன். என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து 2ஆக கிளாஸிஃபை பண்ணுறேன். ஒன் இஸ் ஒர்க் பிளேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹோம் பிளேஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸோ என் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடைய வடிவம் இதுதான். இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் த ரைட் ஷேப். இந்த பேப்பர் தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பேப்பர் நமக்கு ஒரு பேப்பர் தேவைப்படுற நேரத்தில் கிடைக்கலன்னா அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பார்த்தீங்களா, அது அப்படி இருக்கும். பாஸ் ஆனால் என் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நான் எப்படி இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா, எங்கள் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். நான் என் ஷேப் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஸோ இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ என் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்க சமயத்தில் நான் வெளியே வந்தேன்னா வித்தவுட் எனி ரீசன் நான் பண்ணுற முதல் வேலை நடப்பேன். ரோமிங் ஷேரில் கரெக்டாக போயிட்டு கரெக்டாக டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு திரும்பி வந்துடும். ஸோ அந்த ஷேப் எனக்கு அது எப்போ தெரிய வந்ததுன்னா, நான் எப்போவுமே நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணும்போது எல்லாமே முக்கியமாக அந்த பேப்பரை நான் தேடிக்கிட்டே இருப்பேன். என் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் பண்ணுற முக்கியமான வேலை ஏதாச்சும் தேடிக்கிட்டே இருப்பேன். அது அந்த பேப்பராக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த பேப்பரோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும். அப்போ தான் எனக்கு இது தெரிய வந்தது. நான் எதுக்கு இப்போ அப்படி போயிட்டு இப்படி வந்தேன், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு அதான் நீங்கள் கேட்டதுனால தேங்க்யூ சார்.
உங்களால் தான் எனக்கு என்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட உருவம் தெரிய வந்தது. முக்கியமாக வீட்டில் நமக்கு போன உடனே வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே இடம் நிற்கிற இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். சார் ஆஸ்போட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கலர் இருக்குங்களா, ஒரு 5 கலர்: ஆரஞ்சு, க்ரீன், எல்லோ, சில்வர், இன்னொரு கலர் இருக்குது, ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் அது என் வீட்டில் நான் பண்ணுற ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணின்னா சஃபிஷியண்டாக இல்லைன்றதுனால இல்லை, நமக்கு தேவைப்படும் போது அந்த காசு கிடைக்கல அப்படின்னா அப்போ வரும் பாருங்க ஸ்ட்ரெஸ். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரூபாய் ஷாம்பு பாக்கிடுவாங்க, ஷாஷை வாங்கிடுவாங்க அப்படின்னா என்கிட்ட ₹1 இல்லை. அப்போ அந்த சமயத்தில் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வந்து நிற்கிற இடம் அந்த ₹1 தான். அந்த சில்வர் கலர் காயின் நமக்கு வந்து மண்டையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு ₹500 ஒரு ஷர்ட்டுக்காக நம்ம போயிட்டு வீட்டில் நான் இன்னுமே என் பேரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கேன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு. அது ஒரு அலாதியான இருக்கும் அப்படின்றதுனால அவங்க கிட்ட கேட்கும்போது என்கிட்ட இல்லை. அப்போ நமக்கு வந்து நிற்கிற இடம் அந்த ₹500 அந்த கலர் வந்து நமக்கு வந்து நிற்கும். ஸோ இங்கே வந்து அந்த கலர் அதை வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஷேப்ஸாக. எஸ், ஃபேன்சியோட சைஸ்க்காக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். வணக்கம், சின்னப்பா உதவி பேராசிரியர் கம்ப்யூட்டர் இதே கல்லூரியில் பணியாற்றி வருகிறேன். 18 ஆண்டுகள் அனுபவம். என்னுடைய மிஸ் என்னன்னு கேட்டால் வந்து பேருந்தில் பயணம் செய்வது. வீட்டில் வந்து நான் வந்து 6:30 மணிக்கு 6:45 வந்து நான் பஸ் 5 மணிக்கு எழுந்துருவேன். 6:45 வந்து பஸ் ஏறணும். லேட்டாக நான் வரமாட்டேன். ஏன்னா பஸ் பிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டம். அதே வந்து எனக்கு மன அழுத்தம் எப்போ அதிகரிக்கிறதுன்னு கேட்டால் சுமை அதிகரிக்கும் போது அழுத்தங்கள் வந்து வருது. அதுக்கு என்ன பண்ணுறது வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம சிந்திச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. துன்பம் வர வேலையில சிரிக்கிறது, லைட் அப்படியே சிரிச்சுக்கிறது, அந்த வேலை எப்படியே செஞ்சுட்டு அதை முடிக்கிறது, அவ்வளோதான். எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வீட்டில், அப்புறம் ட்ராஃபிக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். டைமிங் ஆயிடுச்சுன்னா அதை விட ஜாஸ்தியாகும். தேங்க்யூ. I'm Dr. Devi from Commerce Department, belongs to this same college. Thank you for making me to do an analysis about my stress, sir. Actually, I have a practice of reading the minds of others. When I say yes to them, அது சொல்லி முடிச்சுனேன். But I used to think நம்ம எஸ் சொன்னதுனால அவங்க எப்படி நினச்சிப்பாங்களா, அப்படி நடக்குமா இப்படி. When I say no, அதுக்கு even if I'm giving a task, even I completed my task, இதை இன்னும் இப்படி பெட்டரா பண்ணிருக்கலாம், அப்படி பண்ணிருக்கலாம். என்னோட thought process, I think I have some psychological problem. So this is actually my stress. அந்த ஒர்க்கே முடிஞ்சிட்டாலும் அதை பற்றி இன்னும் யோசிச்சுட்டே தான் இருப்பேன். இங்கே பேசின அத்தனை பேருடைய ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டரி இப்போ என் மைண்டில் எழுதி வச்சிருக்கேன். இதை நான் திரும்ப எனக்கு டைம் கிடைக்கிறப்பெல்லாம் யோசித்து அவங்க ஏன் இப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வராங்க, அதுக்கு இது சொல்யூஷனாக இருக்கலாமே, தே கேன் கோ ஃபார் திஸ் சொல்யூஷன், தே கேன் கோ ஃபார் தட். அது மாதிரி நிறைய தேவையில்லாத திங்கிங் நிறையா இருந்துகிட்டே இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பொல்யூஷன் ஃப்ரீ லைஃப் வாழணும், டெக்னாலஜி ஃப்ரீ லைஃப் இருக்கணும். அப்புறம் நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸை கேள்விப்படும் போதெல்லாம் why it is happening, why nobody is taking action, இதுக்கு என்ன ரெமடியாக இருக்கும், who has to take things, நான் இதில் என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிக்கும் போது I'll become much stress. ஏன் இது நடக்குது, அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு யோசிக்கும் போது I really get more stress. அது தவிர பாசிங் க்ளோத்ஸ் நிறையவே இருக்கு. When I did my PhD, that was my stress. When my son didn't attend classes properly when he was studying his UG, that was my stress. So all the passing clothes stresses are there, but that will be gone off. But the permanent stress அப்படின்னு பார்த்தா என்னுடைய thought processing அதான் இருக்கு. நான் ஏன் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் இந்த அளவுக்கு டீப்பாக திங்க் பண்ணுறேன்னு தெரியும். So thank you for making me to think of that, and I'll find solution to overcome my stress. யாரையாருக்கும் ஓவர் திங்க் பண்ணுறாங்க. Thank you so much. I am Gomati, Department of Mathematics at K.C.S. I have totally 18 years of experience. My process is my BS. Guide name of Patale, call phone, call Patale. I am so much. Coach, என்ன கேட்பாரு, என்ன கொஸ்டின் கேட்பாரு, என்ன பேப்பர் கொஸ்டின் கட்டின்னு கேட்பாரு. First is next one is my perfection. Now perfect one, அதே எதிர்பார்ப்பு opposite side. It's the next second one. And third one, biggest fight setting. My college fight setting is the biggest stress. நீங்க ஃபைல் ரெடி பண்ணுங்க. I don't think the common fight. எல்லாத்துக்கும் காமனா கொண்டு biggest target.
biggest target. It's not a single fight. Fault finder being the toughest task, yes sir. I have to correct it also. அதை நீங்க இப்படி பண்ணுங்க நான் ஃபார்ம் கொண்டு வந்தேன். ஒரு ஃபைல் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஃபைல் ஒரு மாதிரி கொண்டு இருப்பாங்க. Next department come on another file format. I need a formal format. This is the biggest target. That is to be communicated to us in advance. I also Thank you. Thank you. Hello everyone, good afternoon. My name is Sundar. I belong to Department of Mathematics, same college. And my stress is so combination of all other stress. Like one reason சொன்னாங்க traffic, NAC work, like family, wife, okay, and mobile phone. Everything small stress, okay. But I stress over no bear matter. I work வெளிய இருந்தேன். Good afternoon. Act of nature, can you partially done with genders and women's monthly reviews, child bearing, all one-sided only. Men's, that is husband, they never bear child, they want to feed. Only they have money on intentions, but as a women, many women have financial intentions, but all the women have this act of inequality by nature. Good afternoon everyone. Myself Shirley, belongs to Maths department. I have been here for the past 6 years and I have 12 years of experience. My stress is reaching college is the first test. Sir, வந்து சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் I don't have any other option. No, it's not சொல்லக்கூடாது. I understand that everybody is going through But that. it is really very hectic. 8:55 ன்றது when we are doing the biometric, it becomes 8:56 and half a day. Most of the time half a day, loss of pay எல்லாமே வருது. And second one is my phone. And whenever I clean the toys, எடுத்து வைக்கும்போது every now and then இப்படி திரும்பறதுக்குள்ள அந்த எல்லாத்தையும் போடுவோம். வீடு ஃபுல்லா சதுரிடும். திருப்பி ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணி வைக்க. இப்போ மொத்தமா வீடு அப்படியே தான் இருக்கும். அது மேல நடக்க முடியாது. And my husband reaches at 9 o'clock and he lasts 3:30 ல இருந்து 9 o'clock வரைக்கும் என்ன பண்ண வீடு என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு just a second he'll ask the question what you are doing from 3:30 to 9 o'clock. அது வரைக்கும் ஒரு 100 தடவை நான் வீடு க்ளீன் பண்ணிருப்பேன். 100 தடவை அவங்களோட நான் சண்டை போட்டுருப்பேன். சில 2 பேரு சண்டை போடுறது பார்த்தா 3 பேரு. நாங்க 3 பேரும் சண்டை போடுவோம். I know. So that is the biggest stress for me. யாரு இது என்ஜாய் பண்ண சொன்னது யாரு? ஓவர் திங்கரா? ஆஹா. I am A. Umadeshwari, Assistant Professor, Department of Mathematics, K.C.S. College of Arts and Sciences. My stress is while handling unexpected situations. That time is. Okay. Good morning everyone. Myself Kcsk, Assistant Professor, Civil Department from Kcsknc College. So nobody has spoke about the salary thing. Everyone satisfied with the salary. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆமா. உங்க காலேஜ்ல கம்மி பண்றாங்க. There will be appraisal thing. There will be appraisal thing. கொடுத்தீங்களா? கொடுத்தாச்சு. Application பண்ணீங்களா? பண்ணியாச்சு. Consultancy பண்ணீங்களா? பண்ணியாச்சு. Everything is dead. But at the end of the scene, 1,000 rupees increment. So it's a big stress. All right. I thought for example யாராவது 12 o'clock lunch break 12:30 ஆச்சு அப்படி யாரோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும்னு நினைச்சா அது யாரும் வரல. அதுதா. I know. Okay. Ground rule for the every week. 3 hour 12:30 தான் lunch break இருக்கும். இன்னைக்கு அவங்க present பண்ணி முடிச்சிட்டு உடனே ஓடிடுவாங்க. Okay. All stage. Name and song and then we go. Our team name is Smart Class, okay. Our team logo is this, sir. Gundu Balba. Smart. Yes, represents smart. Smart class. Okay. இல்ல தெரியல எனக்கு. தூரமா இருக்கு, குட்டியா இருக்கு. அப்புறம் பாத்துக்கறேன் நான். பாட்டு பாடுங்க. Okay. Ready 1 2 3.
Our team name is Mark. Class. Students life bright, Google class, Zoom meet, stress free, smart class, top. Thank you, sir. Listen up. It is 12:40 in my watch. I'm going to give you 45 minutes of lunch break. Okay? 45 minutes of lunch break. How many class learning? The math department are like, okay, 125 inside the classroom. Okay? 120 inside the classroom. So, நீங்க ரெண்டு problem பார்க்கலாம், solution பார்க்கலாம். People who look at solution, they don't feel stressed. People who look at problem, they always have stress. So people with EQ handle stress better or like? People with EQ handle stress better. இது எப்பயோ சொன்னாங்கல்ல, ஒரு நான் காலேஜ் படிக்கும்போது engineering படிக்கும்போது சொல்றேன் 2006-07 அப்பெல்லாம் சொல்ற விஷயம் எல்லாரும் ஷேர் ability to communicate, which is key for emotional intelligence. So IQ எதனால இருக்கலாம், EQ இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Next question. They don't know what stress is. அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயா இருக்கேன், நான் ஜாலியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே சொல்லுங்கள, பசங்க அதே தான் சொல்றாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு. Some of the common words that I've heard people use in a ஆபீஸ்ல வச்சு, but I don't think they have come to a formal conclusion to say that human beings ஓட stress அப்படின்னா இப்படி மெஷர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. I'll clearly tell you, there are two different forms of stress. Okay, types of stress in பார்க்கலாம், ஸ்லைட்ஸில் வரும், அப்போ உங்களுக்கு இமேஜாக உங்களுக்கு தெரியும், but I'll just write out tell you. If you classify stress, there are 4 different kinds. One is called as eustress, other one is distress, அதுக்கப்புறம் hypo அப்படின்னு 4 different kinds of stress. Okay, இது one of the many classifications of stress. Okay, I repeat, hyper, hypo, distress அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் 4. இதுல hypo stress அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த hypo stress அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you are in a work which is not challenging at all. நீங்க ஒரு ஒர்க் பண்றீங்க, அந்த ஒர்க்ல உங்களுக்கு சேலஞ்சே இல்லை, அப்போ you are in hypo stress. Like as a trainer, I am sitting in front of a computer and looking at the computer and delivering FTP. கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்து நான் பேசிட்டே இருக்கேன், எல்லாம் சாட்ல என்னமோ ஹார்ட் போட்டு தம்ஸ் அப் எல்லாம் போட்டுட்டே இருக்காங்க. What kind of challenge do I have? Close to 1.5 years, that's the challenge I had. I had hypo stress. I love my work. I was teaching, yes, I was attempting new things, yes, but I was getting bored of it. That's not something that you should have. So, in the classification, it is very difficult to identify. Your body affect ஆகுதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும், நான் ஸ்ட்ரெஸ்ல வெட்டியா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த classification is very vast. So it's difficult for people to give a number to. People என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, உங்க பாடியில வந்து நிறைய அடிக்கடி how many of you fall sick very often? 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஃபீவர், உடம்பு சரியில்லை, வயிறு வலி, தலைவலி ஏதாவது வருமா? Anyone here? None of your students. When you are, what happens to a material or a product, ஒரு சின்ன மெட்டல் ஐட்டம் எடுத்துக்கோங்க, அது ஸ்ட்ரெஸ்ல ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும்? If it goes through stress for a very long period of time, what happens to it? Shape or மாறும்.
Breaking is later. Okay? Technically, if you go through stress, your body should react and say, I have a headache. I have this problem. Here, stomach upset. Yes, stomach upset. I எல்லாமே நல்ல சாப்பாடு தான சாப்பிட்டேன். ஸ்ட்ரெஸ்ல ஸ்டமக் அப்செட் வரும். ஸ்ட்ரெஸ்ல ஃபீவர் வரும். ஒண்ணுமே இருக்காது. பாராசிட்டமால் போட்டு தூங்குங்க அப்படின்னு தான் டாக்டர் சொல்லுவார். நீங்களும் பாராசிட்டமால் போட்டு தூங்கி எழுந்திருப்பீங்க. ஆக்சுவலி தூங்கி எழுந்திருக்கிறதுனால because you have overworked, your stress goes away. Because your body needed that rest, it gave you some symptom so that you will take rest. You took rest, stress went away, you're fine. That is stress. எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டே சுற்றுவாங்க தெரியுமா நிறைய பேர். அவங்களுக்குலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆகலை, உடம்பு சரியில்லாமல் போல நல்லா தான் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட ஓடிட்டு தான் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட போய் உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலை படம் பார்க்க போகலாமா அப்படின்வாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை. If you are stressed, your body will react. உங்க பாடி உங்க வாழ்க்கையில ரியாக்ட் ஆகிருக்கா நிறைய ஒர்க் பண்ணி ஆஃபீஸ்ல வேலை செஞ்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்கீங்களா? இருக்கு. நான் ஒத்துக்கிறேன். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இருக்கா? வேலை செஞ்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்தாரா? ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. அது ஸ்ட்ரெஸ். அந்த லெவலுக்கு போனீங்கன்னா ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் ஸ்டைல் பேசணும். நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் குட்டி குட்டி எது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இல்லை. அது ஏன் இல்லை? ஏதோ ஒரு சண்டை போட்டிருப்போம் வீட்டில், இல்லைன்னா ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு பிடிக்காத விஷயம் செய்ய வச்சிருப்பாங்க. அதை செய்யும் போது ஐயோ எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு தோணுமே உங்களுக்கு. அந்த ஒரு மாதிரி என்ன மாதிரின்னு நமக்கு தெரியல. ஈஸியாக இருக்க வேர்டு என்ன? மண்டை உடைச்சல் அப்படின்னு எடுத்து போட்டு சரி. What we are actually going through at that particular point is, எனக்கு இந்த வேலை முடியல, வேலையை விட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? யார்கிட்டயா பேசுனா வேலையை விட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சொன்னதுக்காக வேலையை விட்டு போக முடியுமா? யார் சம்பளம் கொடுக்குறது? அந்த பக்கம் பயம் இருக்கும்போது இந்த பக்கம் பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை செய்யணும். ஐயோ இதை போய் செய்ய சொல்லிட்டாங்களே. One of my hated work in my office is this: to call freelancers and ask them, interview பண்ணணும். freelancers interview பண்ணி அவங்களை செலக்ட் பண்ணி I have to put them in a pool of freelancers. ஸ்டூடெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வரும்போது அவங்க போய் எடுப்பாங்க. ஓகே, எனக்கு வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் 2 நம்பர் வரும். these freelancers have applied, go call them. பிடிக்கவே பிடிக்காத வேலை. You know how many freelancer numbers I have listed now? 12 numbers are there. Yeah, I'm in training program. பண்ண முடியும். இன்னைக்கு லீவு நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அதை மட்டும் தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கேன். ஆனால் நேற்று நைட்டு ஆல்மோஸ்ட் 8:30 9 o'clock வரைக்கும் 100 degree டெம்பரேச்சர் ஃபீவர். நீங்கள் பாஸ் கேட்குறாரு கேன்சல் பண்ணிடலாமா? கேன்சல் பண்ண பாராசிட்டமால் போட்டு போயிடலாம், ஒன்றும் சரியாயிடும், எல்லாம் சரியாயிடும். அப்போ நாளைக்கு கால் பண்ணுவியா? ஹலோ அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க. If you love doing something, you will continue to do it, irrespective of what your body is doing. That's simple. What is your most fun thing to do? நீங்க எந்த ஒர்க் வந்து இந்த ஒர்க்கா அந்த ஒர்க்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரையாரிட்டி இல்லை, எப்பவுமே ஹையஸ்டாக இந்த ஒர்க் தான். could be playing with kids, could be being with family, could be going out with friends, younger, going out with friends, long drive with friends and family. ஏதோ ஒன்று இருக்கும். இப்போ இன்னைக்கு FTP, ஆனால் ஒரு ரிலேட்டோட கல்யாணம். எதுக்கு போகணும்? ரெண்டையும் அட்டன் பண்ண முடியாது. கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு ஓடி தள்ளி தூக்க மாட்டாங்க யாரும். எதுக்கு போவீங்க? That's the priority that we have. Everybody will choose different. Some will say FTP தான் முக்கியம். Some will ask me யாருக்கு கல்யாணம்? ஏன்னா அப்பதான் என்னால I can decide whether that is important or this is important. People who are close to me or some random family. What's more important?
ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்பவுமே உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். For some people, ரெண்டு விஷயம் ஒரே நேரத்தில் நடந்ததுன்னா decision making is difficult for them. They will say எனக்கு மட்டும் எப்போ பாரு இப்படியே நடந்தது, ரெண்டு விஷயம் ஒரே நேரத்தில். It's all about priority. 24 ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர் இருக்கும். இல்ல நான் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு ரெண்டு சூஸ் பண்ணுவேன், என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு நிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. அவங்க கிட்டயே FDP-யா கல்யாணமா கேட்டா தெரியல, எனக்கு எங்க போகணும், ரெண்டுமே வேணும். How is it even possible? Time management means doing the work, ensuring that you complete to the core of planning. See, when it was about expressing stress pati solunga appadina everybody said, but how many of them specifically said a stress? Specifica, avlo specifica, neata, detailed, clear, they were able to give. The second you clarify and specify your stress, things become easier to solve. ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். ஆனா நமக்கு வந்து அந்த கிளாரிட்டி எப்பவுமே இருந்தது. Somebody said HOD meeting is a stress. Some people said being on time is a stress. On time வரலனா என்ன? What will happen if you don't come on time? சொன்னாங்க தெரியுமா, 2 days இல்ல 3 days ஆயிடுச்சுன்னா 3rd day இருந்து half day போயிடும், அதுக்கப்புறம் paid leave ஆகும் and all that they say. That becomes specific. If fear is loss of their salary. So if salary is key, how much effort should you put towards getting that salary? So now perception, I'm not talking about perceive, I'm talking about perception. If you change your, forget perception, if you change your viewpoint from what you could lose to what you could gain, things become a lot more interesting. So for you, when you set a target that, okay, now வந்து ஒரு 10 நாள்ல I have to complete 100 pages of writing on a particular book or essay or whatever. So 10 நாள்ல 100 pages எழுதணும், per day 10 pages எழுதணும், which means ஒரு நாள்ல நான் வந்து 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் காலேஜ்க்காக ஒர்க் பண்றேன், 8 மணி நேரம் தூங்குறேன். For me to work in one day I get 1 hour, which in turn means 1 weekல 7 hours. 7 hoursல நான் இத்தனை பேஜ் எழுதணும், அப்படின்னா 1 hourல நான் இவ்வளோ பேஜ் எழுதணும் அப்படின்ற அளவுக்கு if you could sit and plan and if you have that time and patience and clarity, higher the chances of you reaching your target. But if you only say I have 2 weeks 100 pages, 2 weeksல 100 pages படிக்கணும் அப்படின்றது இருக்கும், 1 hourல நான் 5 pages படிக்கணும் or 2 pages படிக்கணும், 1.5 pages படிக்கணும். இன்னைக்கு எனக்கு 1 hour தான் இருக்கு அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் is the difference now. Your ability to reach a target and your inability to reach a target. If you can sit through that clarity, பொறுமையா உட்கார்ந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒர்க் பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட இருக்கு, எவ்வளவு நேரம் காலேஜ்க்கு எத்தனை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க? Inside the college campus, how many hours? 8 hours. Let's say roughly 8 hours. அவங்க காலேஜ்ல 8 hours, உங்க காலேஜ்ல வேற கலர் டேக் போட்டுருக்காரு. Okay, let's say 8 hours or 6 hours. 6 hours. Everybody is happy with 6 hours. Let's say 6 hours. 6 hours in your college. How many hours do you sleep? Night. Working day la mattum dhaan kekren naan, Sunday thoonguradala kekala. So 12 hours of your 24 hours is gone. Okay, 7 hours thoongingla, 13 hours of your 24 hours is gone. Okay, meedi appo evlo நேரம் இருக்கு? 11 hours. இன்னொரு 11 hours இருக்கு. Okay, இந்த 11 hoursல travel time என்ன? உங்க வீட்ல இருந்து காலேஜ், காலேஜ்ல இருந்து வீடு, travel time 1 hour. 10 மணி நேரம் தான் இருக்கு. 10 மணி நேரத்துல எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடுறது, குளிக்கிறது, கிளம்புறது, சமைக்கிறது, மத்தவங்களை திட்டுறது, அவ்வளவுதான். 3 hours போடுங்க நல்லா. ஓகே, 3 hours. 10ல 3 போச்சுன்னா இந்த 7 மணி நேரம் இருக்கு. இந்த 7 மணி நேரம் என்ன பண்றீங்க நீங்க? வாட்ஸ்அப் 7 மணி நேரம். சூப்பரே. பசங்களுக்கு சொல்லி தரது எத்தனை மணி நேரம்? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் பண்றீங்க?
2 hours. 5 மணி நேரம் இருக்கு இன்னும். எத்தனை மணி நேரம்? 4 மணி நேரம் இருக்கு. ஃபேஸ்புக் பார்க்கணும். சரி, ஓகே, எவ்வளவு நேரம்? ஏன்னா ஃபேஸ்புக் இஸ் நாட் காமன் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஸோ அதை காமனாக என்னால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. சோஷியல் மீடியா ஏற்கனவே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பண்ணுமா இல்லையா? சும்மா பேசிட்டு விட்டோம். சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு ஒரு 1 மணி நேரம் கம்மி பண்ணுறேன். இன்னும் 3 மணி நேரம் இருக்கு. அதுதான் சோஷியல் மீடியாவில் வந்துச்சு. அது 1 மணி நேரம்லாம் நீங்கள் விளையாடலன்னு எனக்கு தெரியும். டேக் கேர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் 1 மணி நேரம். இன்னும் 2 மணி நேரம் இருக்கு. ஓ பாத்தீங்களா? டெய்லி ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி பண்றது உங்களுக்கு 1 மணி நேரம் இருக்கும்பா. Okay, now this is something that you all should do about your 24 hours. எல்லாருக்குமே இது வேரி ஆகும். நம்ம ரேண்டமா ரஃபா பேசுறதுனால 2 hours மீதி இருக்கு. பட் திங்க் அபவுட் இட். 24 மணி நேரம் இருக்கு. எங்க போகுது? இதுக்கான ரஃப் கால்குலேஷன், ரஃப் எக்ஸாக்ட்லாம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். ரஃப் கால்குலேஷன் நீங்க உங்களுக்கே போடுங்க. தப்பா போட்டீங்கன்னு வைங்களேன், 27 மணி நேரம் நான் செலவு பண்றேன் அப்படின்னு தோணும். 27 மணி நேரம் செலவு பண்ணல. ஓகேயா? நீங்க 27 மணி நேரம் செலவு பண்றேன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா perceived stress definite. Think clearly, carefully, what are you doing? அந்த டூயிங் எல்லாருக்கும் ஒரு அவுட்புட் இருக்கா? தேவையான விஷயம் கிடைக்குதா? ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கு. அதெல்லாம் வேண்டாம். இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ப்ரையாரிட்டைசேஷன், ஓனர்ஷிப், அதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் வேற ப்ரோக்ராம்ல. இந்த ப்ரோக்ராம்ல ப்ரொடக்டிவிட்டி, பண்ற வேலை எஃபெக்டிவா தேவையான விஷயத்துக்காக இருக்கும். அந்த தேவையான விஷயம் உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், எனக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த தேவையான விஷயத்துக்கு இருக்கும். வாட் இஸ் தட் தேவையான விஷயம்? For you, you will have your own list of தேவையான items. Could be anything. You want to buy a TV that is much bigger than anybody else's. Or you want to buy a house, you want to buy a car, you want to buy this, you want to buy that. You want to send your kids to America to study engineering. I don't know. So everybody will have their own need. So list down your needs. On the needs க்கு தேவையான work, அந்த work க்கு related ஆன output. Are you getting? 24 hours தான். ஜாஸ்தியா இல்லைல்ல? ஷுவரா தெரியுமா எல்லாரும் 24 hours தானே? ஷுவரா? எஸ். பில் கேட்ஸ்க்கும் அதே 24 hours தானே? ஸ்டீஃபன் கவிக்கும் அதே 24 hours தானே? He's dead. No more. Beggar on the street க்கும் அதே 24 hours தானே? உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அதே தான், உங்களுக்கும் அதே தான், எனக்கும் அதே தான், எங்க பாஸ்க்கும் அதே தான், எல்லாருக்கும் அதே தான். அப்படின்னா life is what? Life is about the running 24 hours which you should use. You know how brilliant human beings are. What are you all sitting on? Edhula ukkandukirukeenga? What is that? இல்ல புரியல என்னது? சேர், அவ்வளவுதான். குஷன் சேர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஸ்டேஜ்ல 3 சேர் போனது தான் சொன்னோம். இந்த அப்படியே திருப்பி பாருங்க, அவங்க பின்னால ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் சேர். உங்க பிரின்சிபல் மேம் ஏதோ ஒரு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க, காலையில மீட்டிங் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் த பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். நான் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒதுப்போம். கலர் பார்க்கறது இல்லை, ஷேப் பார்க்கறது இல்லை, கை வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கான்னு பார்க்கறது இல்லை, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கான்னு பார்க்கறது இல்லை. அக்செப்டன்ஸ் ஹையஸ்ட் லெவல். அது என்னது? இது வாட் இஸ் திஸ்? வாட் இஸ் தட்? கலர் பார்க்கல, ஷேப் பார்க்கல, டன் பார்க்கல, பிராண்ட் பார்க்கல, ஆனா ஏசி. அதெல்லாம் ஓகே. ஆனா ஆபீஸ் வந்தா மட்டும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வரும். யாரு? I am perfect, so I expect others also to be perfect, so you know.
லிவிங் திங்ஸுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க அக்செப்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பியாண்ட் மெஷர். அதை வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிசிட்டின்னு அதுக்கு பார்க்கறதே இல்லை. இப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம சொல்றதே இல்லை. சேர், சோஃபா, டிவி, பாட்டில் அப்படின்னு விட்டுருவோம். ஆனா ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு இப்படிதான். Who said discipline becomes a big stress? It was you, right? People are not disciplined. That's the only issue that I have. If everybody in the world, imagine this, everybody in the world, just like you, அப்படியே உங்களை மாதிரி ஸ்பிட்டிங் இமேஜ், நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க. ஒரு சேஞ்ச் இல்லை. எப்படி? How would it be? இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். வேற வேற மாதிரியா இருந்தாலும் இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். என்னதான் வேணும் நமக்கு? என்ன இருந்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? என்ன இருந்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபையே ஆகாது. என்ன பண்ணலாம்? சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை. இட்ஸ் ஓகே. வாட் இஸ் த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் காலேஜ் கேட் டு யுவர் ஹவுஸ் கேட்? இந்த கேள்வி யாராவது கரெக்டா பதில் சொல்லிக்கணும். ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் காலேஜ் கேட் டு யுவர் ஹவுஸ் கேட். நோ டிஸ்டன்ஸ். அதெல்லாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. ஆப்போசிட்ல இருக்கீங்க இல்ல சார்? 90. It is a straight line. அதுதான் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். காலேஜ் கேட்ல இருந்து உங்க வீட்டு கேட்டுக்கு ஒரு நேர்கோடு போட்டு அந்த நேர்கோட்லயே போயிட்டு வந்தாதான் ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். அதுலயே போயிட்டு வரும். ஏன் 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 கர்வ்ல எல்லாம் போறீங்க? நான் இல்ல, நான் நேரா தான் போவேன். சண்டை போடுங்க. எங்கேருந்து வந்துச்சு அக்செப்டன்ஸ் அங்க? எங்கேருந்து வந்துச்சு? வேற வழி இல்லை, அப்படிதான் போய் ஆகணும். ஏன்? ஏன்னா அப்படிதான் இருக்கு. இவங்க எல்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. சுத்தி இருக்க அத்தனை பேர் வேற வேற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. Everybody will be different and that difference is what is amazing. If you don't accept that, கிளாஸ்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்க சொல்லிங்க மத்தவங்க நான் கவனிக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன்னு வந்து நோட்டு பேரெல்லாம் எடுத்து உங்களையே பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க. What are the different behaviors of students that you have noticed in the classroom? கிளாஸ்ரூம்ல நீங்க நோட் பண்ண behavior என்னெல்லாம் பாத்தீங்க? Students have done so many things. Definitely படிக்கிறதுக்கு வர பசங்க இருப்பாங்களா? நான் இல்ல சொல்றேன். How many percent? Let's say 50%. இல்லையா? 20 ஓகே. 20% கிளாஸ்ல நோட்டு பேனா எடுத்து நீங்க சொல்றதெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க. ஓகே. மீதி பசங்க என்ன பண்றாங்க? வெளியே வேடிக்கை பார்க்கறாங்க. ஓகே. Pretending to listen, physically present, mentally absent. ஓகே. எழுதுற மாதிரி பாவனை பண்றது. ஓகே. நைஸ், இன்ட்ரஸ்டிங். ஓகே. Sleeping in the classroom. How? What behavior they are exhibiting that is irritating you? Using mobile phones in the classroom. Some sound. Why vacha taraila non living things vacha? Animal sounds. Talking and disturbing others. Chewing gum போட்டு கிளாஸ்லயே உட்கார்ந்து chew பண்றது. பெண்ணை வச்சு சும்மா நான் கிளிக் பண்ணிட்டே இருக்குது. வேறொன்னே பேனாவை கீழே போட்டு குனிஞ்சு எடுத்துட்டு இருக்குது. நான் காலை வச்சு கிளிக் பண்ணிடுறது. ஓகே. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உட்கார்ந்து செஞ்சுட்டே இருக்கான். ஓகே. what else? பக்கத்துல இருக்க பையனை கூப்பிடுறது. அந்த பக்கம் இருக்கவனை ஏதாவது பேப்பர் ஏதாவது தூக்கி போட்டு டெஸ்க்ல எழுதுறாங்க. பேனா வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட லிஸ்ட் எல்லாம் டெஸ்க்ல கார்விங் இட் இந்த அதெல்லாம் வரலாம்.
எத்தனை படத்தை பார்த்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே டெஸ்க் இருக்கும், அவங்க வந்து உட்காந்து அதை தடவி பார்த்து தூசி தட்டி எழுதி வைக்கணுமா இல்லையா? அவங்க மைண்ட் எல்லாம் ஓடிட்டே இருக்கும் சார். அது உடனே பக்கத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியது. ஆமா, இதுதான் நான் யோசிச்சேன், இப்போ நான் இப்படி யோசிச்சேன் அப்படின்னு தான் சொல்றது. ஓகே, Managing the class. சரி, Managing the class inside the class. கஷ்டம் தான். பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இதெல்லாம் கடந்து தானே உங்க சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்றீங்க. எங்க இருக்குங்க சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணோம், அதெல்லாம் பண்ணி பல வருஷம் ஆகும். சார் கடந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் சார். That's quite true. The biggest thing that I have ever done in a classroom is this. Okay, now I was part of that. Initial idea was by somebody else. I just did one small portion of it. I recorded நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது பண்ணது. எங்கள் கிளாஸில் வந்து ஒரு பையனோட ஃபோன் நாங்கள் திரும்பி அந்த எல்லாருமே சைலண்டில் தான் போட்டிருக்கோம். we are all decent students. அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும்தான் indecent. ஸோ அந்த பையனோட ஃபோனை வந்து லவுட் மோடில் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து ஃபால்ஸ் சீலிங் இருக்குது. இட்ஸ் லாட் க்ளோசர். வி டோன்ட் ஹேவ் ஃபேன்ஸ் இன் ஆர் கிளாஸ் ரூம். வி சென்ட்ரலைஸ் ஏசி. ஸோ ஐ திங்க் 7 feetலேயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீலிங். ஸோ புஷ் பண்ணி அங்கே உள்ள ஃபோனை வச்சிட்டோம். யாருக்குமே தெரியாது. பிரேக் டைமில் நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து பண்ண விஷயம் எடுத்து அங்கே வச்சுட்டு கிளாஸ்க்குள்ளே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்தோடனே இந்த நம்பர் கொடுத்து இந்த நம்பர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். மேம் வந்ததுக்கப்புறமா அவங்க வந்தாங்க, அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோன் நாங்கள் ரிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். 5 minutes. She got angry first. She did the first possible thing. என்ன, யாரோட ஃபோன் தெரிஞ்சிருச்சு. அவன் சொல்கிறான், மேம் என் ஃபோன் தான் அடிக்குது, ஆனால் பேக்கில் இல்லை. ஏன்னா ரிங்டோன் இஸ் யூஸ்வலி குவைட் யூனிக்ல. என் ஃபோன் தான் அடிக்குது, பேக்கில் இல்லை, என் ஃபோன் எங்கே இருக்குது தெரியல. ஸோ ஷி சர்ச். பிகாஸ் இட் வாஸ் இன் ஃபால்ஸ் சீலிங், சவுண்ட் எல்லா சைட்லேருந்து வருது. அவங்களால பின் பாயிண்ட்டும் பண்ண முடியல. 10 minutes. நீங்களாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இல்லை, உங்களுக்குலாம் யாராவது கிளாஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு திடீர்னு வெளில போயிட்டாங்க. நாங்களாம் அப்படின்னு கற்று கை தட்டி இருக்கோம். இதை உங்கள் காலேஜில் திரும்ப பண்ணாங்கன்னா அவன் தான் இல்லை. Okay, so that's what we did because நிறைய பாலிசி நான் பார்த்தேன் காலேஜ். Okay, so that's what we did. Okay, so we have done so many things to stress our teachers back then, and now the students have evolved. So has the education system. At least that's what they tell me. நாங்கள் எதுக்கு பண்ணுறோம்? எங்கள் டீச்சர் கிளாஸ் எடுக்காமல் இருக்கணும், கிளாஸில் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பாங்க, வேலை இல்லை. வெரி டிப்பிக்கல் போஸ்ட் என்ஜினியர். வாட் எல்ஸ் டு டு? அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. I repeat the question. Do they know what is stress? ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா? On what? For what? So? Okay. He fell from 7th floor also, I don't care. எக்ஸாம் இருக்குன்னா ஏன் குதிக்கணும்? நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்களா? எத்தனை எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க? Throughout your life? You did not jump. Why did he jump? I doubt exam is the reason why. Oh, என்ன ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க? See, people don't associate wrong things with wrong things is what I would say. They committed suicide not because of results, not because of exams. Expectation of parents. Okay? Aapni connect பண்ணுங்க. So expectation of parents na கம்மி பண்ணனும். Exam கம்மி பண்ண கூடாது. If you blame suicide to exams கம்மி பண்ணிட்டா suicide levelம் கம்மி ஆயிடுமா? ஆகாது. Expectation of parents கம்மி ஆகும். No, I doubt no. I think students are much better. I have spoken to a couple of students. Okay, I have spoken to a couple of batches of students. I doubt students are that bad. They see, problem is this. What is YouTube?
YouTube na it is a mobile application or a website. அதில் ஏன் வீடியோஸ் போடுறாங்க? வியூஸ் வரும். வீடியோ போட்டால் வியூஸ் வரும். வியூஸ் வந்தால் என்ன கிடைக்கும்? பாப்புலாரிட்டி. தெருவில் போனால் நீயா நம்ம வீடியோ பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் எத்தனை யூடியூப் வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க? அதில் இருந்து எத்தனை பேர் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கீங்க? மணி இஸ் த மேஜர் சோர்ஸ் இன் யூடியூப். ஓகே, யூடியூப்ல எப்படி காசு கிடைக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருந்ததுன்னா காசு வந்துருமா? யார் அட்வர்டைஸ்? எனக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்களா? யார் போடுறாங்க? யூடியூப் போடுறாங்க. ஸோ யூடியூப் இஸ் கெட்டிங் தி மணி. ஹூ இஸ் கிவிங் மீ மணி? இந்த கன்ஃபியூஷன் தான் பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம். We have no clarity, they have clarity. யூடியூப்ல போட்டா காசு வருமா இல்லையானே நமக்கு பாதி பேருக்கு தெரியாது. ஆனா டெஃபினட்டா வரும். எப்படி வர வைக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யூடியூப்ல வீடியோ போட்டா காசு வரும். I'll give you a couple of examples. You know Madan Gauri? Who is he? யூடியூப்ல வீடியோ போடுற ஒருத்தர். Okay, do you all like it? எத்தனை வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க? நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. 4 years ago, his net value was 4 crores. 4 years ago. 4 years ago. இப்போ definitely double or triple ஆயிருக்கும். Because all he does is upload video in YouTube. What is your net value? Only. அதை வச்சு ஒரு ரீசார்ஜ் தான் பண்ண முடியுது. இதுல 8 மணி நேரம் ஒர்க் பண்றாங்க வேற சொன்னீங்க. மற்றவங்களுக்கு பரவாயில்ல 6 மணி நேரம் தான். How long does he work? வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ. ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் கேமரா முன்னாடி நின்று தான் பேசுறான். பெருசாக வெளியெல்லாம் போகிறது இல்லை. நோ அவுட்டோர் ஷூட்டிங். காஸ்ட் இஸ் வெரி லெஸ். அதே பேக்ரவுண்ட் தானே இன்னும் வச்சுருக்கேன். நானும் பார்க்க பட் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. சேம் பேக்ரவுண்ட். ஷர்ட் மட்டும் தான் வாங்கணும். பேண்ட் கூட வாங்க வேண்டாம். He stands there, talks and he comes back. Video editing tool ஒரு தடவை single time investment. Let's say Adobe Premiere வாங்கினாலும் single one time investment. That's it. He's making so much money. So YouTubeல வீடியோ போட்டால் எவ்வளோ காசு வரும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். Which in turn means the concept of instant gratification. உடனே கிரேட் ஜாப், குட் ஜாப், காசு அப்படின்றது இப்படிங்கிறதுக்குலாம் அவன் பார்க்க ஆரம்பிச்சான். ஆனால் நீங்களாம் என்ன சொல்றீங்க? 3 வருஷம் வந்து படி, அதுக்கப்புறமா ஒரு சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் கொடுப்போம். அந்த சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போய் இண்டஸ்ட்ரியில் காட்டினா ஒரு வேலை ஒன்று கொடுப்பாங்க. மாதம் நாங்கள் காசு வரும் அப்படின்னு. அவன் அந்த மாதம் வர காசை நான் ஒரு வாரத்தில் பார்த்துக்கிறேங்கிறான். யூ see the conflict? You see the conflict? This is the conflict. இதில் 3 வருஷம், 4 வருஷம், 6 வருஷம் நான் படித்தாதான் சர்டிஃபிகேட். That's okay. அந்த நாட் ஆல் பீப்புள் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்ல கொஞ்சம் பேர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களே, நான் அந்த கொஞ்சம் பேராக தான் இருப்பேன் அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் அவனுக்கு இருக்கு. அது அவங்க கிட்ட இருக்க முட்டாள்தனமான கான்ஃபிடன்ஸ். We can't do anything about it. It's your ability to எல்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க காலையில் நினைச்சு. So it is clearly the thought process of instant gratification. People want it now. You can relate it with all the kids that we have in your house. நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு டாய் கடையில் பார்த்து வேணும்னு கேட்டால் எங்கள் அப்பா சொல்கிற ஒரே டைலாக் என்ன? உங்கள் அப்பாவும் அதே தான் சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொன்னாங்க? நெக்ஸ்ட் வந்து வாங்கி தரேன். எக்ஸாமில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி தரேன். ஏன்னா தெரியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க மாட்டேன்னு. இப்போ அப்படியா? கடையில் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான்? என்ன பண்ணுவாங்க? சூசைட் பண்ணி போயிட்டு பயமுறுத்துவாங்க.
instant gratification. So all you need to do is how to manage this instant gratification, which becomes the biggest adjustment in your entire mindset. And the second you can do that for yourself, you can manage people around you so much better. Everybody wants something out of it. Out of every transaction, everybody wants something out of it. ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு வேணும். அவங்க ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க உங்களுக்காகனா, they want something. If you can give that back, அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது உடனே கிடைக்கும். பைக்ல கார்ல போகும்போது do you like overtaking people, cutting people? ரோட்ல யாராவது இந்த பெடஸ்ட்ரியன்ஸ்லாம் கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பெடஸ்ட்ரியன் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு வழி விடாமல் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது அதெல்லாம் பிடிக்குமா? டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட். நான் கேட்ட கேள்விக்கு டிபெண்ட்ஸ் நான் எங்கேயுமே வைக்கிறேன். நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க. நோ, யூ ஆர் அ பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ. நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, உனக்கு ரோடை கிராஸ் பண்ணுமா கிராஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. உங்களுக்கு ஓவர்டேக் பண்ணணுமா பண்ணிக்கோங்க. பின்னால் யாராவது கீ ஹார்ன் அடிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு கோவமே வராமல் நீங்கள் ஓரமாக போய் ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வண்டி ஓட்டுவீங்க. அதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை வாட் எல்லாத்துக்கும் நோ 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 நோ. இப்போ நானும் சொல்கிறேன் டிபெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரக்கூடாது எங்கேயுமே. Nothing is dependent on anything. My question is very clear. Just because you are late doesn't change their ability or their capability of anything. உங்களுக்கு பஞ்சிங் டைம்க்கு லேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக சுற்றி இருக்கவங்கலாம் வழி விடணுன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்க வந்து எனக்கு இது 1 மணி நேரம் இருக்கு நான் மெதுவாக போறேன் ஹார்ன் அடிக்கணும் நீ முன்னாடி போ அப்படின்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. Your driving should be normal irrespective of what is happening around. If you can get there, automatically. முனிவராக சொல்லல, ஆனா on all possible scenarios do figure strong. There's, you know brainstorming? What is brainstorming? கூட்டமா உட்கார்ந்து கும்பலா எல்லாரும் ஐடியா பேசுறது, கரெக்டா? அது brainstorming. There's a concept called as figure storming. Figure storming na enna, இந்த Bharat Tamanna remake of a Hindi movie called Jabbe. What is the Tamil movie called? Okay, fine, whatever that movie is. Yeah, that only. On the movie la first half la what does Bharat do after leaving Tamanna's character go away? What does he do? After he goes back to his work, what does he do? அவரோட ஒர்க்குக்கு அவர் திரும்பி போன உடனே என்ன பண்ணேன்னு சொல்லுங்க. He said that in every situation I thought what would you do? இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீ இருந்தா என்ன பண்ணுவேன்னு நினைச்சு தான் நான் முடிவு எடுத்தேன் அப்படின்னு ஒரு டயலாக் நாங்க படத்துல வரும். ரைட்டா? Literally that is figure strong. What would somebody else do if they were facing the same situation as you? நீங்க ஃபேஸ் பண்ற அதே சிச்சுவேஷனை somebody that you consider as a role model, நீங்க ரோல் மாடல் கன்சிடர் பண்ற ஒருத்தர், இல்ல உங்க ஹெச்ஓடி, இல்லனா உங்க பிரின்சிபல், இல்லனா உங்க வீட்ல உங்க பையன், உங்க பொண்ணு, or your husband or your wife or your mother or your father, it could be anybody. You are standing in the classroom. There are 45 or 60 70 people sitting in the classroom. 4 பேர் அங்க உட்கார்ந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. If it was your kid, அந்த கிட் வந்து அவங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து அந்த 4 பேரும் ஃபோனை வந்து யூஸ் பண்ணாம வைக்கணும். உங்க குழந்தையா இருந்தா, உங்க பையனாவோ பொண்ணாவோ இருந்தா அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கோம்? That's what you have to. They would have broken the phone. Okay. Here we can do பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதானே கேட்கல, வேற என்ன பண்ணுவோம்? If they were in this situation, what would they do? அப்படின்னு ஏதோ ஒரு 4 பேர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த 4 பேரும் 4 ஆப்ஷனா சூஸ் பண்ணுங்க. அதே சிச்சுவேஷன்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? What other option could they do? Apart from breaking the phone, what else could they do? வரல.
Because we are not able to think from somebody else's perspective at all. The second you can change perspective, you can look at life in a very, very different way. I'll give you a great example. I was like this. Road la yen car munadi yaar cross panna koodadu. Okay? So road la, okay, this was bike ride, not car. Road la நான் பைக் ஓட்டுறேன்னா என்ன ஓவர்டேக் பண்ணி யாரும் போக கூடாது. சிக்னல்ல நான் ஃப்ரண்ட்ல நிக்கிறேன்னா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போகணும், எல்லாரும் கூட முன்னாடி போகணும். This is how I was 10-15 years back. I don't know. பைக் வாங்கின புதுசுல காலேஜ்ல MBA படிச்சுட்டு இருந்த டைம்ல, okay, I had like the Gladiator, it had the Avenger அளவு பெரிய இது கிடையாது, ஹேண்டில் பார் கிடையாது, slightly longer handle bar and all that. I would be like that kind of a guy. For almost 1-2 years I was like that. I was driving like that. One day there was this car who overtook me very close, very, very close. Like இந்த கேப்ல இருந்துருவோம் எங்க ரெண்டு பேரும். கொஞ்சம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு யாரா போயிருந்தா ஆக்சிடென்ட் ஆயிருப்பாங்க. This guy overtook me like that. I was like very angry. How dare you அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர்டேக் மறுபடியும் நான் ஓவர்டேக் பண்ணி ஒரு கட் பண்ணாம விடல. நானே 75ல போயிட்டு இருக்கேன். அவன் என்ன அப்படி ஃபாஸ்டா ஓவர்டேக் பண்ணி போறான்னா எப்படி இருக்கும்? So I got even more angry. I was like driving faster. I was furious. Overtake பண்ணதுல ஃபாஸ்டா போய் 90ல போயிட்டு இருக்கேன் நானு. Corner of my eye, I saw this guy not even holding his steering with both hands. ரெண்டு கையும் ஸ்டியரிங்ல ஒரு கை தான் இருக்கு. How dare அப்படின்னு ஒரு திட்டறதுக்காக அப்படி திரும்பினல. Now this guy, no, he was holding one hand on the steering, other hand on the seat. That's why I was like, எதுக்கு சீட்லலாம் எது கை வச்சிருக்கா? கியர்ல கை வச்சிருக்கா ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. சீட்ல எது கை வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா, he had a kid who had face full of blood. So கையை வச்சு ஒரு குழந்தைய பிடிச்சிட்டு he was driving. So immediately the second I saw this, no, I let go. I did not accelerate anymore. And 200 meters, 300 meters away there was a hospital. This guy drove fast, went into the hospital. That day I decided, if anyone who is on the street, who is waiting to cross, if anyone who is trying to overtake, anyone who is honking, anyone who is braking all of a sudden in front of me and then going to the corner, all the auto guys in the world, okay, I chose. They are in some urgency. அதனால தான் people are. No other reason. எனக்கு urgency இருக்கா இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியாது. And it is not their duty to know that before they drive. ஓ நிர்மல் இன்னைக்கு ரோட்ல வருவாரா, அவர் இன்னைக்கு K.C.S. காலேஜுக்கு போறாரு, நம்ம யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், அந்த ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் காலியா வச்சுப்போம், அவங்களுக்குலாம் வேற வேலை இல்லையா? அவங்களுக்குலாம் அவங்க வேலையை செய்யறதுக்கு தான் போகிறாங்க. The second I got this clarity, no, I never got frustrated on street. I do things properly. Signal, follow. Overtake, lane change, indicator. நான் எப்படி கரெக்டா இருக்கணுமோ நான் கரெக்டா இருக்கேன். மத்தவங்க இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறது அவங்களோட சாய்ஸ். நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல நான் வந்து ஓவர்டேக் பண்ணதுக்கு வழி விடுவேன். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம். லேட் ஆயிடுச்சுன்னா வழி விட மாட்டேன். That is your choice. அவங்களுக்கு லேட் ஆகுதோ என்னமோ. அந்த ஆட்டோக்காரன் இன்னைக்கு ஒரு ஆட்டோக்காரன் there was this guy எங்க இருந்து தெரியுமா, ஹைகோர்ட் சிக்னல்ல இருந்து அவன் முன்னாடி தான் வந்தான். That guy he would யாராவது ரோட்ல ஓரமா ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருக்காங்க நடந்துட்டு இருக்காங்கன்னா பிரேக் வச்சு ஸ்லோ பண்ணி கிட்ட போவான். சரி வழிதான் விட்றாப்புல போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவர்டேக் பண்ணலான்னு நான் போவேன். வேணும் அவங்க கிட்ட என்ன பேசுறாங்களா தெரியாது. This guy immediately will increase the speed, he'll come back to the same lane. Not even share auto, normal auto, MTR. Oh my God, almost still on the bridge ஏறி இறங்குற வரைக்கும் அவங்க amazing relationship that I had. ஒரு 3 தடவை ஹார்ன் அடிச்சேன் வழி விடுங்கன்னு சொல்றது. This guy was like, no, நான் இதே தான் பண்ணேன். ஓகே எத்தனை பேர் கிட்ட நீ போறேன்னு நான் கவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So much fun. It is purely about how you can look at the problem in a different way. If you can look at any problem in a different way, there is no stress in it. Sadly, one problem men cannot look at in a different way is and the problem is okay.
கிச்சன்ல போய் நிக்கவே கூடாது. கிச்சனை பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கு. ஓகே, நோ கிச்சன். அப்புறம் நம்ம சொல்றது எல்லாம் பசங்க கேட்கணும். ஓகே, என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும். டிசிப்ளினா இருக்கணும். சொன்ன கேட்டா போதும். டிசிப்ளினா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. உங்க முன்னால மட்டும் சொன்ன கேட்கணுமா, நீங்க இல்லாதப்போ சொன்ன பேச்சு கேட்கணும். இருக்கிறப்போ சொன்ன பேச்சு கேட்டா போதும். இல்லைன்னா வீட்டை கொளுத்திடலாம். ஓகே, ஓகே. What else do you want from life? எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து. இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து. புரியல. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து. ஒரே மருந்து வேணுமா? அதுதான் இந்த FDB. கேக்குறது எல்லாம் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி தரணும். ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்டா வைஃப் கேட்கவே கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. நான் 2 பேரும் என்ன பண்றது? ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன போதுமா? லிஸ்ட் தான் எழுதிச்சா பத்தலையே, இன்னும் நிறைய எதிர்பார்க்கு சார். சொல்லுங்க. நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், ஆனா சம்பளம் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் ஜாலியா இருக்குல்ல. ஓ, இதுல வருஷம் இன்கிரிமெண்ட் வேறையா? எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கு. பிரின்சிபல் மேம் எல்லாம் கேட்டீங்களா? இல்ல சும்மா தானே. Okay, but if you list down what you want for a stress-free life, ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. அதனால என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குரூப்பாக உட்காந்து ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சிட் டுகெதர், லிஸ்ட் ஒர்க் தட் யூ ஷுட் டூ வித்வுட் எனி ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்கக்கூடாதுன்னா காலையில் இத்தனை மணிக்கு நான் எந்திரிப்பேன், இத்தனை மணிக்கு நான் இதை பண்ணுவேன், இதெல்லாம் பண்ணுவேன், எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் த டைம் யூ வேக் அப் டில் த டைம் யூ கோ டு ஸ்லீப், வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் ஒர்க் தட் யூ வில் டூ இன் அ டே. இது ஒரு லிஸ்ட். ரியலிஸ்டிக்காக எழுதுங்க, ரொம்ப அன்ரியலிஸ்டிக்காக எழுதாது. ஓகே, வேலையை செய்யாமல் சம்பளம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஏடிஎம்ல தானா காசு முளைக்கணும், சாப்பாடு தானா பொங்கி வரணும், அதெல்லாம் நடக்காது. ரியலிஸ்டிக்காக எழுதுங்க. லைக் your point was realistic. நான் சொல்றதெல்லாம் என் பசங்க கேட்கணும், or my students should listen to an extent. 90% realistic பண்ணலாம். Okay, so I want you to list this down quickly with your teams.